Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hey, Hare Krishna, dear devotees, good morning. Харе Кришна, дорогие преданные, доброе утро. Uh, I'm happy to see that our devotees survived another Nirjala Pandava Ekadashi. Я рад видеть, что наши преданные выжили еще один Пандава Экадаши. Some of you, at least, you're half survived, Некоторые из вас наполовину выжили, but you made it, and that's very good. но вы это сделали, и это очень хорошо. Okay, so we continue on with Gopal Tapani Upanishad. Today is the 14th lecture on that subject. Мы продолжаем изучать Гопалтапани Упанишат, и сегодня 14-я лекция в этой серии. So last Friday we started to read a series of prayers offered by Lord Brahma uh, as a result of his realizations that he received during his meditation on Gopal Mantra. В прошлую пятницу мы изучали стихи Гопалтапани Упанишат, который говорит Брахма, как результат его медитации на Верховную Личность Бога. Brahma was contemplating, he realized Krishna's greatness in the sense that he realized the majesty of Krishna, his Aishwarya. И когда Брахма медитировал и наблюдал за образом Господа, он осознал его величие, которое называется Айшвари. He also realized what is called the charm of subordination to love, which is Madhurya. И также он осознал то, что называется эм, сладостью, сладостью подчинения в любви, то, что называется Мадурья. Да, очарованием подчинения любви, которое называется Madhurya. And the commentators are explaining that when Brahma was offering those very deep and heartfelt prayers, he broke into tears. И комментаторы Гопалтапани Упанишат говорят, что когда Брахма возносил эти молитвы, он разрыдался в какой-то момент. And it's very interesting that always the main sutric, very short mantras, they are surrounded by some prayers that, in a sort of, they are kind of like explaining the meaning of those sutric short mantras. И интересно, что обычно сутры или мантры, они окружены другими стихами, которые являются объяснением или комментарием к этой сутре. Mhm. For example, our Hare Krishna Mahamantra is also surrounded by those devotional Vaishnava songs that our previous acharyas wrote. Например, наша Харе Кришна Махамантра также окружена различными баджанами, песнями, которые написали другие ачарьи. And those bhajans, those devotional songs, they're explaining the meaning of the mantra and also the mood in which the mantra should be chanted. И эти вайшнавские песни, эти баджаны, они объясняют не только значение мантры, но и настроение, в котором эту мантру нужно воспевать. Mhm. The mood in which they should be chanted and the mood in which we should live our lives in order to make the chanting efficient. Они говорят о том настроении, в котором воспевать мантру, и настроении, в котором мы должны жить всю свою жизнь для того, чтобы наше повторение мантры было эффективным. And it's interesting that around 80% of those devotional songs, they're addressed either to Sri Guru or to Sri Vaishnavas. И интересно, что 80% из этих баджанов, они адресованы либо Шри Гуру, либо Шри Вайшнавам. So that's already is giving us a clue how we can access the more confidential topics that we should realize by chanting our either Hare Krishna mantra or Gopal mantra. И это говорит нам о том, как именно мы можем достичь этих сокровенных тем,
о том, как повторять свою Харе Кришна Махамантру или свои Гайатри мантры. Okay, last Friday we read shlokas 35 till 40. В прошлую пятницу мы изучали шлоки с 35 по 40. And today we'll start with shloka 41 of Gopal Tapani Upanishad. И сегодня мы начнем с 41 шлоки Гопалтапани Упанишада. Lord Brahma is continuing. Господь, Nama papa pranashaya govardhana dharaya chaputtana jivantaya trinavarta suharine. Salutations to you, O Lord, the destroyer of sin, the lifter of Govardhan. Господь Брахма продолжает. Поклоны тебе, о Господь, разрушитель грехов и держатель холма Гавардхан. Salutations to you who put an end to the lives of Putana and Trinavarta. Поклоны тебе, положившему конец жизням Путаны и Тринаварты. So we see how Lord Brahma is covering his main understanding of Gopal mantra with different lilas of the Lord. They are kind of like in the background of his consciousness when he's chanting his Gopal mantra. И здесь мы видим, как Господь Брахма покрывает основное значение мантры различными шлоками, в которых он вспоминает о лилах, которые происходили с Кришной. And technically speaking, that's exactly what should happen in our consciousness when we are chanting the Hare Krishna mantra or our Gayatri mantras. И технически говоря, это именно то, что должно происходить в нашем уме, когда мы повторяем свои Гайатри мантры или когда мы повторяем Харе Кришна мантру. And I want to confess to you that it's so frustrating when devotees are saying, but Gurudev Prabhupada said that we should just listen. И я хочу признаться, что это очень разочаровывает, когда преданные говорят мне: Гурудев, но Прабхупада говорил, что надо просто слушать. For you, sure, you should just listen. Для вас конкретно да, вам нужно просто слушать. But those of devotees who are more advanced, they will feel how it is done in a way that you remain attentive and inspired in your chanting of Hare Krishna mantra or Gayatri mantras, and at the same time, in the background of your consciousness, those remembrance, smarana about those leelas of the Lord are happening. Но более продвинутые преданные, они знают, что можно оставаться очень внимательным, повторяя свои гайатри мантры, и в то же самое время в вашем уме возникают различные лилы Господа. Mm-hmm. And those leelas are motivating, are inspiring you in your attentiveness and devotional chanting. И эти лилы, они еще больше вдохновляют вас, вдохновляют вашу преданность и вдохновляют вас быть еще более внимательным в вашем повторении. So here in the 41 shloka, Lord Brahma is making a statement about which we'll speak a little bit later. He is glorifying the Lord as the destroyer of the sin. В 41 стихе Брахма делает утверждение, которое мы обсудим чуть-чуть позже. Он говорит, что Господь — это тот, кто разрушает грехи. And who are the sin personifies Putana and Trinavarta. Just a few examples about the sins personified. И кто же являются воплощением греха? Например, это Путана и Тринаварта. Вот несколько вариантов одушевленного греха. But don't forget that those Putanas, Trinavartas, Agasuras, and other demons, they represent our own impurities that we maintain in our hearts. Но не забывайте, что Путана, Тринаварта, Агасура и другие демоны, они представляют наши другие анархии, которые хранятся в сердце. So by listening about how Krishna is killing the Putana, we are purifying our own hearts, and we are getting rid of our own inner demons. Итак, слушая о том, как Кришна убивает Путану, мы очищаем сердце и так кладем конец своим собственным анархам. Shloka 42. Nishkalaya vimohaya shudaya shudavarine advityaya mahate Shri Krishnaya namo namaha. I make repeated salutations. I offer repeated salutations to the incomparably great Shri Krishna, who cannot be divided, in whom there is no illusion, who cannot be equaled, who is pure and who is the enemy of all impurity. 46 стих.
Я приношу свои многократные поклоны. Я вновь и вновь склоняюсь перед несравненным и великим Шри Кришной, который неделим, в котором нет иллюзий, кто не имеет равных, кто абсолютно чист и является врагом всякой скверны. Again, Krishna is glorified here as the enemy of all impurity. И снова Кришну здесь прославляют как врага всякой скверны. This idea is also traced in Ishopanishad, Эта идея также обозначена в Ишапанишат, where Krishna is described in the terms of Shuddha. That's one of his names. где Кришну описывают как Шудха, это одно из его имен. And Shuddha means pure, absolutely pure. Шудха означает чистый, абсолютно чистый. If you want to attain Krishna or the spiritual world, you have to become pure. Если вы хотите достигнуть Кришны или духовного мира, вы должны стать чистым. Sloka 43. Prasida Paramananda Prasida Parameshvara Adhi Vyadhi Bunjagena Dasata Mam Udhara Prabho. O Lord, be merciful to me, O Supreme Joy, be merciful to me, deliver me, O Lord, for I have been bitten by the snake of disease and distress. Шлока 43. «О Господь, будь милостив ко мне, о высшее блаженство, будь милостив ко мне, спаси меня, о Владыка, ибо я укушен змеей болезней и страданий». Usually we don't have a much taste for praying when we are either ignorant or we relate too much on our own powers and strength in spiritual advancement. Обычно у живого существа нет настроения молиться, когда он находится в невежестве или когда он надеется на свою собственную силу. But when you endeavored year after year and you failed year after year, that's the only thing that remains. Но когда вы стараетесь из года в год и вы падаете из года в год, тогда это единственное, что вам остается. And again, 80% of the bhajans of previous acharyas, they're dedicated to that topic, but that I'm not able myself to attain you. So please, O Gurudev, please, O Vaishnava Thakura, please, O Lord Chaitanya, O Lord Nityananda, be merciful to me. И 80% этих баджанов, как мы уже говорили, говорят о том, что я не способен это сделать сам. И поэтому, о Гурудев, о Вайшнав Такур, о Господь Чайтанья, о Господь Нитянанда, пожалуйста, помогите мне, проявите милость. So that's that interesting state of helplessness that's crucial as a part of the mood that we have to cultivate during the chanting. И вот это состояние беспомощной очень важный элемент того настроения, которое мы культивируем во время повторения своей джапы. Japa of either Hare Krishna or Gayatri Japa, both japas. Является ли это Харе Кришна джапой, либо Гайатри джапой? 44. Shri Krishna Rukmini Kanta Gopi Jana Manohara Samsara Sagare Magnam Mam Udara Jagat Guru. O spiritual master of the universe, O Krishna, husband of Rukmini, stiller of the gopis' minds. 44 стих. «О духовный учитель Вселенной, о Кришна, супруг Рукмини, пленитель умов Гопи». O spiritual master of the universe, deliver me, for I have fallen into the ocean of repeated birth and death. О гуру мироздания, спаси меня, ибо я утонул в океане повторяющихся рождений и смертей. Another very important aspect of your inner state of mind during the chanting of either Hare Krishna Japa or Gayatri Japa or Kirtans. И это еще одно очень важное настроение, которое мы культивируем во время повторения Харе Кришна Махамантры в Гайатри или во время Киртана. Lord Brahma is expressing his fear of Maya, of illusion, of falling again into the cycle of birth and death of samsara. Господь Брахма здесь выражает свой страх майи, страх иллюзии, страх упасть снова в цикл самсары, цикл рождения и смерти. And there were not many Vaishnavas around because Lord Brahma practically he was alone, but still he had a guru-disciple relationship with the Lord. Therefore,
practically everywhere that he can, he uh, interpolate this idea that, oh my Gurudev, oh my spiritual master, I depend upon you. И в это время вокруг Брамы не было вайшнавов, он был единственным созданием во Вселенной, но у него были отношения гуру и ученика по отношению к Верховному Господу. Поэтому везде, где это возможно, он взывает: «О Гурудев, о Гуру, пожалуйста, помоги мне». 45. Keshava Klesha Harana Narayana Janardana Govinda Paramananda Mamsa Mudhara Madhava. O Keshava, deliverer of distress, O Narayana, O Janardana, O Govinda, supreme form of bliss, Madhava, please deliver me. О Кешева, избавитель от страданий, Нараяна, о Джанардана, о Говинда, высшая форма блаженства, Мадава, пожалуйста, спаси меня. Here Brahma is meditating on a series of Mukhya Namas, which means primary names of the Lord, which are very, very potent. Здесь Господь Брахма медитирует на то, что называется Мукья Нама. Это первостепенные имена Господа. 46. Atha havim stubir aradhyami yathayunam tatha panchapadam japanta Shri Krishnam dayantam samsritim tarishyaheti hovacha hairanihi. In this way I worshipped him with these hymns. 46 стих. Таким образом, я поклонялся ему с помощью этих гимнов. So now we should meditate on Krishna in the same way, chanting the fivefold mantra. Теперь и вы должны медитировать на Кришну, также повторяя эту пятисложную мантру. By so doing, you will cross over the ocean of material existence. Thus Brahma concluded his discourse to the sages. Поступая так, вы пересечете океан материального существования. Так Брахма завершил свою беседу с мудрецами. We'll speak a little bit later today about the significance of this verse. Сегодня еще немного позже мы поговорим о значении этого стиха. Now let's go to the 47. А сейчас перейдем к 47 стиху. Amun pancha padam mantra avarta yadhyasayati anayasakta kevalam padam tat anedar eka manaso jivaya naita deva apnuvam purvam ashraditi. Whoever chants the fivefold mantras will easily attain the undivided realm of liberation described in the Ishopanishad. Каждый, кто повторяет эту пятисложную мантру, без труда достигнет чистой обители освобождения, описанной выше Панишат. The Lord thou fixed in his abode is swifter than the mind, so none of the gods can capture him, however quickly they may run. He knows all before everyone else. Господь, хотя и остается неподвижным в своей обители, мчится быстрее мысли, и никто из полубогов не может догнать его, как бы быстро они ни бежали. Он знает все прежде всех остальных. And finally, Sloka 48. И 48 шлока. Tasmat Krishna eva paro devas tam dhyayet tam rasayet tam yajet tam bhajetiti om tat saditi. Therefore, Krishna is the supreme deity. Поэтому Кришна — это высшее божество. One should meditate upon him, one should relish him, and one should engage in his worship with a desire to serve. Om tat sat. Человек должен медитировать на него, должен вкушать его нектар, должен поклоняться ему и служить ему с преданным сердцем. Ом Тат Сат. So, as you all remember, the Gopal Tapani Upanishad began with a question. Как вы помните, Гопалтапани Упанишад началась с вопроса. Who is the supreme deity, Paramadevata? Кто является верховным божеством, Парамадевата? And so far, Lord Brahma was explaining exactly this point, that the supreme Paramadevata is Lord Shri Krishna. И Господь Брахма объяснял именно эту вещь. Он говорил, что верховным Господом является Кришна. For example, in the Shlokas 124 of Gopal Tapani Upanishad, he was saying, Krishna vai paramam daivatam, which means Krishna indeed is the supreme deity.
Например, в шлоке 24 Брахма говорит, Кришна поистине является высшим божеством. Then he repeated the same idea in the 30th shloka. Ekavasi sarvaga Krishna idyaha. The one supreme controller, all pervading worship of worship is Krishna. Затем он повторяет ту же самую мысль в 30 стихе. Единственный верховный повелитель, всепроникающий и достойный поклонения– это Кришна. Now, in the shloka 48 that we read today, Lord Brahma again was pointing out И в 48-й шлоке, который мы прочитали сегодня, Господь Брахма снова утверждает. Tasmat Krishna eva para devas. Lord Brahma is saying, Eva, most certainly, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Господь Брахма употребляет слово «эва», то есть «поистине» Кришна является верховной личностью Бога. And when he's saying Eva in truth, it means that it's known all over the Vedas. Когда Господь Брахма говорит «эва», это истина, это значит, что это знание объяснено во всех ведах. Mm-hmm. So the Vedas are the supreme authority. Веды являются верховной истиной. And this truth that Krishna is the supreme personality of Godhead is described in many branches of the Vedas. И истина о том, что Кришна является верховной личностью Бога, описана в различных ответвлениях вед. There is no offenseless chanting of the either Hare Krishna Japa or Gayatri Japa or the Kirtans without understanding this truth about Sri Krishna. Если не понимать эту истину о Шри Кришне, то нет шанса на то, чтобы повторять джапу, Харе Кришна джапу или Гайтри джапу без оскорблений. Bhaktivinoda Thakur is saying that you are offenseless in your chanting to the degree that you have two elements. You possess two elements. Бхактивинод Такур говорит, что ваше отсутствие оскорблений в вашем повторении зависит от двух элементов. Shraddha and knowledge. Шрадха и знание. Knowledge we can describe in terms of Krishna Tattva, knowledge about Krishna, understanding the truth of Krishna. Знание – это термин, который называется Кришна Татва, это знание о Кришне. And to the degree that we have understanding of Krishna Tattva, to that degree we have Shraddha, we have faith. И в той степени, в которой мы обладаем знанием истинной о Кришна-татве, в той степени у нас будет вера, шрадха. Therefore, it's important for devotees to have an exact and structured understanding based on the Shastras about exactly these very crucial points that yes, Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and I can confirm it on the basis of different Shastric statements. Поэтому это очень важно для преданных иметь это понимание о том, что Кришна является верховной личностью Бога на базе шастра, на базе знаний и быть способным доказать это. Who knows at least a few verses from Bhagavad Gita in which Krishna is proving that he is the Supreme Personality of Godhead? Кто знает хотя бы несколько шлок из Бхагавад-гиты, где Господь утверждает, что Он является верховной личностью Бога? Dinabandhu Prabhu, please. He's saying at the end of the 18th chapter, Man Mana Bhava Mat Bhakto, like, all to me, all to me. Okay, very good, thank you. Он употребляет в 18 главе, он говорит «Ман мана бхавамад бхакто», все должно, думай обо мне, и все для меня. Baladev? Avajananti mam mudamadushin panum ashrit. So on, he says that fools deride me when I come in my form as a human and they don't know I'm the Lord of all that is. Something like that. Good. Он также говорит, что глупцы принимают за обычного человека, когда я не схожу на эту землю. Very good. Prana? Ахам сарвася прабхавом, атак сарвам паратате, итимат. Yes. Это самвитаха. Да.
Я источник всех материальных миров, все исходит из меня. Мудрецы, осознавшие это, поклоняются мне всем сердцем. Очень хорошо, Прана, спасибо. Раджарани, 11:27 Господь говорит, что он основа безличного брамана. Brahmano Pratishtaham. Yes, that's also a very important point because sometimes they're considering that Krishna is just an effect of Brahman, not the source of Brahman. Это тоже очень важное утверждение, потому что некоторые думают, что Кришна является последствием Брамана, но не истинной причиной Брамана. Anyway, Krishna is saying a lot of times, Matah Paratramnanyata, Aham Sarvasya Prabhava, and so on. So Bhagavad Gita is full of those verses that you should detect and they should strengthen your faith that he, not Shiva, not Durga, not Kali, is the Supreme Personality of God. Итак, на протяжении всей Бхагавад-гиты Кришна многократно говорит о том, что он является верховной личностью Бога. Вы должны знать эти шлоки, потому что они будут укреплять вашу веру в то, что именно Кришна, не Дурга, не Шива, не другие полубоги, а именно Кришна является верховной личностью Бога. Karunarasan Krishna Jivan, you wanted to add something, please? 1866, Sarva Dharma Parityaja, Mameka Sharanam Vraja, abandon all varieties of religion and just surrender to me. Okay, very good. Also, one of those shlokas. And Krishna Jivani. Шримад Бхагаватам 2.9.33. Ахам Авасма Вагринам Ят Ятата Сатарам Пашат Эвача Йова Шишета со смехом. Это тоже. Yes, that's from Srimad Bhagavatam. Thank you very much, Krishna Jivani. Who knows some other verses from Srimad Bhagavatam that are directly stating that Krishna is the Supreme Personality of Godhead? Кто знает еще шлоки из Шримад Бхагаватам, которые напрямую утверждают, что Кришна является верховной личностью Бога? Yes, Dinabandhu knows for sure, Krishna Mala knows for sure, Krishna Jivani knows. I want to see if other devotees know. Я хочу посмотреть, кто еще из преданных знает Karunarasa? шлоки. I think it's 10:40, 30 something. Krishna Vasudevaya Devaki Nanda Cha Nanda Gopana Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Yes, Krishna Govinda. Yes, very good. Good. I expect one verse from Srimad Bhagavatam saying directly about Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Sundara, go ahead. Шримад Прабhu. यथेच्छं सकलं पुरुषं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्यकुलं लोकं दयन्ति युगे युगे. Yes, that's the verse 1.3.28. It's a very, very important verse, and this is also considered to be the Paribhas Sutra or the main sutra of Srimad Bhagavatam. Да, это очень важный стих из Шримад Бхагаватам 1.3.28. Он считается Парибаса сутрой Шримад Бхагаватам. Paribhasha, everything is walking around that very idea, very point. Парибаса означает, что все ходит вокруг этой идеи. Anyway, there are many other shlokas. I gave actually in advance to Shamahlada some reference to different shlokas in Mahabharata, to shlokas in Vishnu Purana, in Padma Purana. I'll not quote them, but you should know them. You should know such verses because they're very important for your own Krishna consciousness. Заранее я переслал Шримахладе очень много ссылок на Шримад Бхагаватам, на Махабхарату, на Вишну Пурану, Падма Пурану и так далее. То есть есть очень много разных шлок, подтверждающих, что Кришна является верховной личностью Бога, и вы должны знать их. And we have statements also in Brahma Samhita. We have direct statements in the books of our previous Goswamis about that. Эти утверждения содержатся в Брахма Самхите и в книгах предыдущих ачарьев. And who remembers
the Mangalacharana Shloka of Gopal Tapani Upanishad, what is it saying? Кто из вас помнит Мангала Шлоку Гопалтапани Упанишад? О чем в ней говорится? Mangalacharana Shloka or the introductory Shloka to Gopal Tapani Upanishad? Мангалачарана Шлока или вступительная шлока к Гопалтапани Упанишад? Okay, I'll not tease you then. Karunarasa, yes, please. I don't remember. It's Gurave Gaura Chandraya Radhika No, Dadalaya. no. It's the word Gurave is there, but Слово Гураве там тоже Sachinandara используется. Rupaya Krishna Kaline Namo Vedanta Vedaya Gurave Buddhi Sakshine. Sakshine. Very good. Yes, that's a very important also. Shloka is very similar with Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha from Brahma Samhita. Да, это очень важная шлока, она похожа на шлоку из Брахма Самхиты. So, Sachidananda Rupaya Krishnaya Krishna Karine Namo Vedanta Vidyaya Gurave Buddhi Sakshine. I offer my respectful obeisances to Sri Krishna, Я приношу свои почтительные поклоны Шри Кришне, whose form is Sachitananda. That should not be translated. It's obvious. Devotees knows what does it mean. чья форма Сачитананда. Это даже не нужно переводить, преданные знают, что это такое. Namo Vedanta Vidyaya, the one who is understood by the Vedas, or by Vedanta. Он тот, кого познают через Веданту. And Gurave Buddhi Sakshine, it means that he is the witness in one's heart. He is the guru that is giving intelligence. Верховный духовный учитель и свидетель сердца каждого. So what follows from this kind of statements across the Shastras regarding Shri Krishna's position? И что следует из всех этих утверждений, которые мы встречаем в различных шастрах по поводу позиции Кришны? That's exactly the meaning of why Lord Brahma is using the word tasmat, which means therefore. Это то, почему Брахма использует слово тасмат, что значит именно поэтому. And in the verse 48, he is saying, Tasmat Krishna eva paro. Therefore, Krishna is the supreme deity, the supreme personality of Godhead. И в 48 стихе он говорит, поэтому Кришна является высшим божеством. And what should be done with this understanding? И что нужно делать с этим пониманием? Dhyayet tam, you should meditate therefore on him. Человек должен медитировать поэтому на него. Rasayet tam, you have to relish your relationships with him. Он должен наслаждаться его отношениями с ним. Bhajet tam, you have to worship him. И поклоняться ему. So, following the example of meditation that Brahma showed in his prayers, we should know exactly how to meditate. Следуя примеру, который Брахма показал в своих молитвах, мы должны знать, как именно нужно медитировать. Dear devotees, another technical thing is very noisy outside because we have a construction here. And I'm going to close the door of my balcony and I'm back in 1 second, okay? Еще одна техническая деталь, так как у нас за окном стройка, я чувствую сильный шум, и я закрою окна и вернусь. Material world is just not made for Krishna Katha and for bhajan. Everything here is an obstacle for Krishna Katha, for Kirtan and for bhajan. Все вокруг становится препятствием для Кришна Катхи, Киртана и баджана. It's not meant for sadakas. Этот мир не был создан для садак. The only good thing regarding this material was that we can preach. Otherwise, nothing good here. Единственная вещь, что хорошо в этом материальном мире, это наша возможность проповедовать. В остальном здесь нет ничего хорошего. So, Dhyayet, Lord Brahma is saying that we should know how to meditate on him. Господь Брахма говорит, Дхяет, мы должны знать, как именно медитировать на него. And in previous shlokas that he was saying, in previous prayer shlokas that he was saying, Lord Brahma mentioned a few things upon which we should meditate.
И в предыдущих шлоках, в предыдущих своих молитвах Господь Брахма упомянул, на что именно мы должны медитировать. For example, he said, Shuddhaya Shuddha Vairine, that we have to meditate on him who is pure and who is the enemy of all impurity. Например, он говорил, что мы должны медитировать на того, кто чист и является врагом всякой скверны. Krishna is also Jagat Guru. He is the spiritual master of the whole universe. Кришна также Джагадгуру, он является духовным учителем Вселенной. He is Kleshaharana, which means that he is the deliverer of distress. Он также является Клешадхарана, тот, кто избавляет от страданий. Papa Pranashaya, which means that he is destroyer of sins. Он разрушает грехи. And it's interesting that in Gopal Tapani Upanishad, the fifth verse that we already read some ages ago, some months ago, Интересно, что в 5 стихе Гупалтапани Упанишад, который мы читали несколько юг назад, Lord Brahma also described Krishna as Papa Karshana Hi Krishna. Who is that Krishna? When the sages asked him precisely, who is that Krishna? Then Lord Brahma said exactly that. He said, Papa Karshana Hi Krishna, that Krishna is the one who is destroying the sin. когда мудрецы Кумары спросили, кто такой Кришна, Господь Брахма ответил, он является Клеша Карана, он избавляет от грехов. Papa Karshana. Папа Каршана, он избавляет от грехов. Papa means different types of sins plus offenses. Папа означает различные грехи плюс оскорбления. And we have different types of sins or karmas, prarabdha karmas and aprarabdha karmas. У нас есть различные виды грехов или кармы, прарабдха карма и апрарабдха карма. Manifested sinful karmic reactions and unmanifested sinful karmic reactions. Проявленные и непроявленные греховные кармические реакции. So Krishna as Papa Karshana is destroying both of those two types of sinful reactions. И Кришна, будучи Папа Каршаной, избавляет нас от двух видов этих реакций. From where is coming this power to purify from Papa from sins? И откуда исходит эта сила избавить от папы или от грехов? Because Krishna himself is Satchitananda Rupaya. He is full of bliss, eternity, and knowledge. Everything that is coming in contact with him is immediately purified. Потому что сам Кришна является Сатчитанандой, он исполнен знания, вечности и блаженства, и все, что входит в контакт с Кришной, мгновенно очищается. So sin just cannot stand Krishna, cannot remain in contact with him. И грех просто не может задержаться, он не может выдержать контакт с Кришной. Like for example, you take a bucket of water and you throw it on a lava from a mountain after the volcanic explosion. Например, вы выливаете ведро воды на горячую лаву, которая появилась в результате извержения вулкана. It evaporates instantly. И она тут же испаряется. You cannot do anything with that one bucket of water against the lava, which is melted stone, hot stone. Вы не можете победить или противостоять этой лаве, изливающейся просто одним ведром воды, она испарится моментально. Mm-hmm. So therefore, sometimes when devotees are in this preferred victim mood, that I'm so sinful that I'll not make it in this life, and therefore I have to relax. И поэтому, когда преданные впадают в это излюбленное настроение жертвы, что я настолько греховен, что в этой жизни мне не удастся достичь Кришны. Mm-hmm. Therefore I have to relax, and maybe next life. Поэтому я могу чего утруждаться? Я могу расслабиться, и, может быть, в следующей жизни. No, that's not true. You just don't have faith in the purifying potency of Shri Krishna in the form of holy name, Srimad Bhagavatam, Sadhu Sangha, deity worship, and so on. Но это неправда. Это значит, что у вас просто нет достаточной веры в очищающий процесс садхусанги, поклонения божествам, повторения святого имени и так далее. So, beside purifying the aprarabdha and prarabdha karma of ordinary living entities,
Krishna is also able to purify even the direct offenses against him done by different very powerful demonic entities. Итак, помимо того, что Господь способен очистить от прарабдхи и апрарабдхи кармы любое живое существо, Он также обладает могуществом очистить оскорбления, направленные на Него, которые совершали очень демоничные живые существа. And in his prayers, Lord Brahma mentioned in the verse 38, he was saying, Kamsa Vamsha Vinashaya Keshi Chanura Ghatine. Salutations to the Lord who destroyed Kamsa and all his return who killed Keshi in Chanura. И в 38 стихе Господь Брахма говорит: поклоны, пожалуйста. Я переведу еще, ладно. Поклоны Господу, который уничтожил Камсу и уничтожил весь его антураж, который убил Кеши и Чануру. So Krishna not just forgives such transgressions against himself, but he eradicates the very root of that sinful tendency. Итак, Кришна не просто прощает эти агрессивные оскорбления в его сторону, он избавляет живое существо от самого корня этих оскорблений. Besides that, he is transforming the offenders into devotees. И помимо этого, он превращает оскорбителей в преданных. Now, you saw Lord Vishnu that he has two sets of attributes. Вы видели, что у Господа Вишну есть две пары атрибутов. Krishna is the source of Lord Vishnu. Кришна является источником Господа Вишну. Who knows what are the attributes for blessings and what are the attributes for destroying something? Кто знает, какими атрибутами Господь благословляет, а какими разрушает что-либо? Baladev? So the attributes for destroying are the Sudarshana chakra and the club. And two other attributes are? And the other attributes for blessings are the conch and the lotus flower. The lotus flower. We will not go now into that because we can speak about iconography a lot. Итак, этими символами проклятия Господа являются булава и чакра, а символами благословения лотос и раковина. Мы не будем сейчас углубляться в детали, потому что мы очень много можем говорить об этом. Оно не столько, наверное, проклятие, сколько символами, которыми Господь разрушает что-то. So with his club and with his Sudarshana chakra, the Lord is destroying the impurities in the hearts of his devotees. Своей Сударшана чакрой, своей булавой Господь разрушает нечистоту в сердцах своих преданных. And also he is destroying the demons or the demonic tendencies. И также он уничтожает демонов и демонические наклонности. And with his lotus and Shankha, the conch, he is blessing the devotees or the demonic entities. А своей раковиной и лотосом он благословляет преданных или демонов. He is transforming them into devotees. Он трансформирует их в преданных. And those two items, lotus and conch, actually represent another of his qualities, that is his attractiveness. И эти два атрибута, лотос и раковина, представляют собой еще одно качество Господа, это его привлекательность. The name Krishna contains this Sanskrit root Krishna, which means to attract. В слове Кришна содержится этот корень криш, что значит привлекать. And there is a famous verse in Mahabharata that Baladev, you should know it, okay? Because you'll need it in your service. And Shyamasundara, you also should know it. И есть также важный стих в Махабхарате, который Баладева и Шьямасундара должны знать, он понадобится вам в вашей проповеди. Krishibhu vachako shabdo nascha nivriti vachaka tayoraikam param brahma Krishna iti abidyate. That's exact definition of the word Krishna. Who is Krishna? Это точное определение слова Кришна. Кто такой Кришна? The root Krishna indicates the supreme attractiveness of the Lord. Корень Криш указывает на высшую привлекательность Господа. And the suffix na indicates the supreme joy or ananda.
А суффикс «на» указывает на высшую радость, блаженство, ананду. Tayor Aikam Paramra Brahma Krishna iti abidyate. Thus, the name Krishna indicates the supreme Brahman, the supreme absolute truth. Таким образом, имя Кришна означает высший браман, который является высший браман, высшую истину. And he combines these two qualities, Krishna. He attracts and he offers Ananda. И он является союзом этих двух качеств. Он привлекает, и он блаженен. Now, explaining the same supreme attractiveness of the Lord, some of our acharyas are saying that the Lord has a special type of attractiveness in himself. Наши ачарьи, объясняя привлекательность Кришны, говорят, что он обладает особой привлекательностью. Bhajaniya sarva sadguna vishishta, which means that he is such a beautiful personality, such charming and attractive by his nature. Они говорят, что Верховный Господь обладает столь прекрасной, очаровательной и привлекательной природой, That everyone who is coming in contact with him voluntarily wants to surrender himself to the Lord. что каждый, кто соприкасается с ним, добровольно хочет служить ему And he wants to sacrifice himself for the Lord's satisfaction. и хочет пожертвовать собой ради его удовлетворения. So Krishna is destroying the Papa Karshana, is destroying the sins not just by punishment, but by the positive qualities. Итак, Кришна уничтожает греховную склонность, греховные наклонности, не просто разрушая их, он также действует в позитивном ключе, через позитивный метод. Now let's go back again to the Sloka 48. Tasmat Krishna eva paro devatastam. Давайте вернемся снова к 48-й шлоке. So, since Krishna is the supreme deity, he is the supreme personality of Godhead who possess those types of transcendental qualities. Так как Господь Кришна является Верховным Господом, и Он обладает этими высшими качествами Божества, He is the supreme attractive one, he is the supreme purifying one. Он высший из привлекательных, Он самый высший из тех, кто очищает. Brahma is saying, therefore, tam dhyayet, we should meditate upon him. Поэтому мы должны медитировать на него. You know that usually you acquire the qualities of those upon whom you are meditating. Вы знаете, что обычно вы приобретаете качества тех, на кого вы медитируете. That's the subtleties of the law of karma in the universe. Это тонкие законы кармы во Вселенной. You are meditating on a very nasty governor or the president of the country and you're cursing him, criticizing him. You actually take his bad qualities, you give to him your good qualities. Если вы постоянно критикуете, постоянно думаете, проклинаете, ругаетесь на какого-нибудь политика или президента страны, таким образом вы забираете у него его карму и даете ему свои хорошие качества. That's the subtle punishment according to the universal law of karma. Это такое тонкое наказание в соответствии с тонкими законами кармы. And from another side, when you are glorifying somebody or you are relishing his or her good qualities, you acquire those qualities. С другой стороны, когда вы прославляете кого-то или по-настоящему цените его или ее хорошие качества, вы сами приобретаете эти качества. And that's exactly what's happening with Vaishnavas. Why devotees Vaishnavas are so attractive. И это именно то, что происходит в случае с вайшнавами. Почему преданные вайшнавы так привлекательны? We love Vaishnavas, we love devotees, and we know that they're totally different from common materialistic persons. Мы любим вайшнавов, мы любим преданных, и мы знаем, что они абсолютно не похожи на обычных материальных людей. And why we are so attracted to Vaishnavas? И почему нас так привлекают вайшнавы? Exactly for that reason, because they reflect Krishna's qualities. Именно по этой причине, потому что они отражают качество самого Кришны. They are so absorbed in their dhyana, in their meditation upon Krishna, that they acquire Krishna's qualities.
Так как они медитируют и погружены на медитацию в качество Кришны, они принимают на себя эти качества Кришны. The very word Vaishnava means the one who is like Vishnu. Само слово Вайшнава означает подобный Вишну. Like Vishnu, not in the sense that he is Vishnu, but in the sense that he is reflecting Vishnu's qualities. Подобный Вишну не в том смысле, что он является самим Вишну, а в том смысле, что он является отражением качеств Вишну. And technically speaking, the word Vaishnava is a word for devotees of Lord Vishnu. Технически говоря, слово Вайшнава относится к преданным Господа Вишну. But for us, devotees of Lord Krishna, there is another word. А для преданных Господа Кришны используется другое слово. Who knows that word? Кто знает это слово? Who was attentive in their studying of Prabhupada's books? Кто был внимательным, изучая книги Шрилы Прабхупады? It's a rare thing, almost never discussed, but is there in Prabhupada's books. Это очень редкая вещь, и почти ее не обсуждают, но она присутствует в книгах Шрилы Прабхупады. Радаканта? Гурудев, может быть, Рупануги? Рупануги тоже, но не в этом контексте. Maybe Rupanugas, yes, but not in this context. Who knows the words of devotees of Krishna, not Lord Vishnu. Vaishnavas are the Lord of Lord Vishnu. What is the word for devotees of Lord Krishna? Вайшнавы — это преданный Господа Вишну. А каково же слово для преданных Господа Кришны? Have you heard about the word Karshnas? Вы слышали слово Каршна? Yes, Prabhupada is saying devotees of Krishna, they are known as Karshnas. Шрила Прабхупада говорит, что преданных Кришны называют Каршнами. But most common word is the word Vaishnavas. Но более часто употребляемое слово — это именно Вайшнавы. So, as Karshnas, as Vaishnavas, we reflect Krishna's qualities. Devotees reflect Krishna's qualities. Как Каршны, как Вайшнавы, мы, преданные, отражаем качество Кришны. Because devotees are absorbed in their meditation on the Lord. Потому что преданные погружены в свою медитацию на Господа. But their meditation is not dry, like the meditation of the yogis. Но их медитация — это не сухая медитация йогов. Because they have a special flavor in their meditation upon the Lord. Потому что у них есть особенный вкус в своей медитации на Господа. And that flavor is expressed in the word rasayet, which means that they're relishing their meditation. Этот вкус обозначен словом расает. Это означает, что они наслаждаются своей медитацией. And rasayet also is translated as that they're relishing it through chanting the mantra. Расает также переводится как «они наслаждаются этими отношениями, повторяя мантру». Then Brahma is saying, you should meditate, you should relish, then you should also yajetam. You have to sacrifice yourself to him. Брахма говорит, вы должны медитировать на него, и вы должны наслаждаться отношениями с ним, и вы должны вы должны совершать жертвоприношение. Вы должны пожертвовать себя ему. Да, вы должны пожертвовать себя. And bhajetiti, you should worship him. И вы должны служить ему. Поклоняться ему. Вы должны поклоняться. Worship how we worship the Lord. Как мы поклоняемся Господу? By Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Those are the elements of our worshiping. При помощи Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам. Это именно те элементы нашего поклонения. And then the Lord Brahma is ending his statement by the statement Om Tat Sad Iti. Господь Брахма завершает это словами Ом Тат Сат Ити. It's something like that's my final word. It's like sealing a statement. Это подобно тому, что он как бы запечатывает свое утверждение, что это то, что я действительно имею в виду. It's a solemn declaration that's exactly what as I said. Это декларация о том, что это именно то, что я хотел сказать. And what I wanted to say. А что я хотел сказать? Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Кришна является Верховной Личностью Бога. Now, in the Sloka 46, Lord Brahma also glorified Krishna by saying,
В 46-й шлоке Господь Брахма также прославляет Кришну, говоря: Athahaivam stutubir aradhyami, that I worship him with these hymns. «Я поклонялся ему с помощью этих гимнов. Yathayunam tatha dayanta, do as I did, follow my example. Now you should meditate on Krishna in the same way. Делайте так же, как я, повторяйте моему примеру. Теперь вы должны медитировать на Кришну так же, как я». Panchapadam japanta Shri Krishnam. So do this japa of this fivefold mantra, Gopal mantra of Krishna. Совершайте джапу этой пятисложной мантры, Гопал мантры. And then Lord Brahma is saying, Sam smritim tarishyati hovacha hiranyaha. By so doing, you'll cross over the ocean of material existence. Дальше Брахма говорит: поступая так, вы пересечете океан материального существования. So that happened in the past, that will happen in the future with those who are following my instructions. Это происходило в прошлом, и это будет происходить в будущем с теми, кто будет следовать моим наставлениям. Those who meditate, those who relish, those who worship, they will get liberated. Worship Krishna, I mean, they will get liberated from the material existence. Те, кто медитировали на Кришну, те, кто наслаждались отношениями с Ним, те, кто поклонялись Ему, те достигнут освобождения от цикла рождения и смерти. Mhm. Now, to demonstrate that, I will tell you a little story from Srimad Bhagavatam, a very interesting one. Чтобы продемонстрировать это, я расскажу вам интересную историю Шримад Бхагаватам. Once there was a demon by the name Kalayavana. Однажды существовал демон по имени Калаявана. Kalayavana was the king of the Yavanas. Калаявана был царем Явана. Technically, Yavanas are the Greeks, the people from Greece, according to Mahabharata. И технически, в соответствии с Махабхаратой, Яваны — это греки. And of course, we relish Greek philosophy and Greek architecture and Greek arts, but from the point of view of the Vedic civilization, they were barbarians. И мы, конечно же, наслаждаемся философией Древней Греции, искусством Древней Греции, архитектурой, но с точки зрения Вед они были варварами. After the Greeks came Romans. После греков пришла Римская империя. And we Romanians are the offshoot of that Roman civilization, of course. И мы, румыны, являемся островком этой романской цивилизации. But either Romans, Greeks, and so on, they were barbarians according to the Vedic standards of civilization. Но в соответствии с ведическими стандартами Вселенной, что греки, что римляне были варварами. Because those sacrifices and those sinful activities that they were doing between the arts and between constructing something beautiful, they were horrible. Потому что те жертвоприношения и те религиозные акты, которые они совершали, попутно занимаясь искусством и так далее, они все равно были ужасными по своей природе. So beside the geographic or ethnic definition, the word Yavana, along with the word Mlecha, described anyone who is engaged in meat-eating and illicit sexual affairs and so on. Помимо вот этих географических уточнений, слово «явана» или «млечха» употребляются для тех, кто питаются мясом, вовлечены в незаконные половые отношения и так далее. Modern history is describing how Alexander the Great was trying to invade India, but actually there were many attempts in the past of the Greeks trying to achieve India, to reach India and to plunder it and to steal things and so on. Современные историки описывают, как Александр Великий, Александр Македонский хотел завоевать Индию, но даже до него было множество греков, которые постоянно пытались что-то заполучить или завоевать в Индии. So Kalayavana was the, let's say, the previous acharya of Alexander the Great. И можно сказать, что Калаявана был предыдущим ачарьем Александра Великого.
Alexander the Great, he did not invented this idea to plunder India. I mean, he knew about India. Александр Великий не сам придумал покорять Индию, он знал о существовании Индии до этого. And Kalayavana, as all Greeks, he was very fiery by the nature, and he was in that mood of wars and conquering lands. И Калаявана, как и многие греки, он был очень у него был очень взрывной характер, и его настроение было завоевывать и покорять и воевать. And the whole Greek mythology is about conquering and fame, dying on the battlefield, destroying your enemies. And there are many, many heroes in their historical scriptures, legends, and so on. И вся греческая мифология крутится вокруг этой идеи завоевать, разрушить, покорить врагов или умереть на поле битвы как герой. So at some point, Kalayavana, he got bored because he conquered everyone that he could conquer, and he didn't know with whom he could fight. В какой-то момент Калаявине стало скучно, потому что он победил всех, кого мог победить, и у него больше не было с кем сражаться. He was Googling over internet, with whom can I fight? And he was sending different messages around that, dear guys, is there anybody that I can fight with? Он искал в Гугле, с кем бы ему посражаться, и отправлял им такую рассылку. Ребята, есть ли у вас кто-то, с кем бы я мог сражаться? And one of such emails was received by Narada Muni. И один из этих рассылок получил Нарада Муни. Narada Muni decided to reply. Нарада Муни решил ответить на это You сообщение. know what? Actually, there is somebody with whom you can fight. Знаешь, вообще-то есть кое-кто, с кем бы ты мог хорошенько подраться. You can fight with the Yadavas. Ты можешь сражаться с ядовами. And Narada didn't say straightly that you can fight with Krishna, but Krishna was the king of the Yadavas, so it was supposed that you'll have to fight with Krishna himself. Нарада Муни не сказал напрямую, что ты можешь сражаться с Кришной. Он сказал, сражайся с ядовами. Но так как Кришна был царем ядовов, это было понятно, что он будет сражаться именно с Кришной. So Narada Muni, sometimes he has some ungrateful missions to do. Иногда у Нарада Муни есть очень неприятные миссии для того, чтобы их выполнить. From one side, he has to facilitate the demon's destruction. From another side, he has to remain politically correct, and not disturb the minds of other devotees by sending demons to Krishna. С одной стороны, он должен помочь уничтожать демонические влияния. С другой стороны, он должен делать это таким политкорректным образом, чтобы не сильно побеспокоить преданных, когда он посылает демонов для Кришны. So Narada was connected to, internally he was connected to, he was Krishna conscious. Therefore, he knew Krishna's plan of delivering the earth from the demons. Нарада Муни сознавал Кришну, поэтому он понимал план Кришны о том, как нужно освободить землю от демонов. So since that was Krishna's primary mission, yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata, to protect the devotees, to annihilate the demons, I descend age after age on this land. И так как это было первостепенной миссией Кришны, еда, хидармасья, я из века в век я воплощаюсь в этом мире для того, чтобы уничтожить демонов и защитить моих преданных. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam, and so on. Narada knew all those things. So he replied to Kalayavana that go and fight with Yadavas. It will be interesting. Так как Нарада знал миссию Кришны и план Кришны, он ответил Калаяване: отправляйся к ядовам, тебе понравится. So with 33 millions of other Greeks, of other Yavanas, Kalayavana, he attacked Mathura. И вооруженный с войском 33 миллиона яванов и других греков, он напал на Мадхуру. So finally, Krishna decided to come out of the Mathura fortress to face Kalayavana.
И Господь Кришна решил выйти из крепости Мадхуры для того, чтобы лицом к лицу встретиться с Калаяваной. And when he came out, he was like a shining sun or moon. He was brilliant. I mean, everybody could see that this is a very, very special person. И когда он вышел, он был подобен сияющему солнцу или луне. Каждый мог заметить, что это очень необычное живое существо. He was very beautiful to behold. Он был очень, See. он был очень прекрасен для того, чтобы его созерцать. And Hridananda Maharaj, often when he's speaking about that point in his Mahabharata series of lectures, Хридаянанда Махарадж, когда дает семинары по Махабхарате и объясняет вот эту точку зрения, что Кришна был очень прекрасен, he's explaining this interesting angle that Krishna was a kind of like rock star in his times. он говорит это, что Кришна был своего рода рок-звездой в свое время. People either they were his total fans or total haters. И люди делились на два лагеря. Либо они его безумно любили, либо они его безумно ненавидели. Total fans, of course, were the Sukriti souls, the souls who had enough Sukriti. Тотальные фанаты Кришны — это были сукрити, души сукрити, у которых было сукрити. And Dushkritas were those who were very sinful. They were hating Krishna. А душкритас — это были те души, которые были очень греховными и ненавидели Кришну. But everybody knew about Krishna, was speaking about Krishna, and had an attitude towards Shri Krishna. Но каждый человек знал Кришну, и у него было свое определенное отношение к Кришне. And Krishna had another interesting, attractive quality that he was attractive. He was catching the eye even of the men. И Кришна был настолько привлекательный, что на него заглядывали даже мужчины. So I'm not speaking now about some homosexual attractiveness. No, it's not about that. Я не говорю сейчас о гомосексуальной привлекательности, это не об этом. But even the men who are usually straight and they don't have any homosexual attractiveness, when they see really a beautiful formed man with a symmetric face and who has a presence, even the man's eyes is catching, wow, this guy is looking beautiful, he's looking smart, he's looking powerful. Но даже обычные мужчины, которые, у которых не было каких-то гомосексуальных тенденций, Кришна был настолько привлекателен, его лицо было настолько симметричным, у него был характер, у него была аура такая привлекательная, что же обычные мужчины не могли проигнорировать его появление и обращали внимание, насколько Кришна прекрасен. I don't know about the women, it's a complicated thing to acknowledge that there is another woman who is more beautiful. But as a man, I can say that when I'm seeing somebody who is really beautiful, manly structured, I mean, my eye is catching it that yes, he's really a beautiful man. No attractiveness in the sexual, from the sexual point of view, but just a acknowledgement that yes, this guy is looking beautiful. Я не знаю, как это происходит у женщин, но как мужчина я вижу, что если я вижу действительно красиво сложенного мужчину с симметричными чертами лица, я признаю, что да, этот человек очень красиво сложен, и в этом нет никакого сексуального подтекста, но я сразу же соглашаюсь, что да, этот человек очень привлекателен. And as I said, I don't know about how women react to other women, but И как я уже сказала, я не знаю, как женщины реагируют на других женщин, но мужчина это так. Yeah, so Kalayavana, when he saw Krishna, he saw his beauty, he saw his dark blue complexions and yellow silk garments. Kalayavana was a kind of like, whoa, this guy is really beautiful. И когда Калаявана увидел Кришну, увидел его комплекцию, увидел его тело, подобное оттенкам голубоватого оттенка, он удивился, насколько этот юноша прекрасен. And when Narada replied to Kalayavana,
in the attached file, he sent also a picture with Krishna. И когда Нарада отвечал на рассылку Калаяваны, он также приложил фотографию Кришны. And that's exactly what Bhagavatam is describing, that the Kalayavana's thoughts. И вот как в Шримад Бхагаватам описываются мысли Калаяваны. This person must indeed be Vasudeva because he looks exactly as Narada described him. Должно быть, этот человек является Васудевой, потому что он выглядит именно так, как Нарада описал его. And you know, when sometimes you are sending a picture to your friend and you want to point out something, you're using some program, you're using some what are they called? Photoshop, and you're drawing a red line, with a indicator that look at this point of the picture. Знаете, когда вы отправляете фотографии своим друзьям, и вы хотите на что-то конкретно обратить внимание, вы пользуетесь разными программами, приложениями, чтобы подчеркнуть, провести какую-то красную стрелочку. Вот именно то, о чем я хочу сказать, на что ты должен обратить внимание. So when Narada sent the picture to Kalayavana, he made a straight line. Look at his Srivatsa. By Srivatsa, you'll detect that that's really him. И когда Нарада отправлял фотографию Калаяване, он начертил эту стрелочку на знак Шриватса, и он указал там, что именно по этому знаку Шриватса ты узнаешь нам Кришну. And he would have lotus eyes. That will also speak that that's really him. Также у него будут лотосоподобные глаза. Это тоже будет знаком того, что это именно он. He will wear a long forest flower garland. Он будет носить длинную гирлянду из лесных цветов. I want to say that it's not easy to wear long garlands. Usually, when you're sitting, they're not comfortable. But when you are standing, then long garlands, they're like special effects. Я хочу признать, что длинные гирлянды не так-то легко носить. Когда вы сидите, их очень неудобно носить на себе, но когда вы встаете, эта длинная гирлянда производит определенный эффект. So Krishna, he did not have any problems to wear long garlands. Кришна не было никаких проблем носить длинные гирлянды. And when Kalayavana saw those marks that Narada exactly described to him and sent in the picture, he said, that's the guy that I should fight. И когда Калаявана увидел все эти признаки, которые Нарада описывал в своем письме, он понял, это именно тот, с кем я должен сражаться. And Krishna went on foot. He wasn't on his chariot. He went on his foot on the battlefield. And Kalayavana, since he had this mood of chivalry, that I am a great warrior, he said, okay, then I'll also not fight him by using my chariot. И Кришна вышел пешком, он не был верхом на колеснице. Когда Калаявана увидел, что Кришна стоит перед ним без колесницы, он, будучи очень гордым рыцарем, находясь в этом настроении воина, он решил также, что, так как я благородный рыцарь, я тоже не буду сражаться на своей колеснице, я спущусь вниз. Because that were the rules of chivalry at that time, that if your enemy is fighting on a chariot, you fight him on your chariot. If he's stepping out of the chariot, then you go out of your chariot and you fight with him on equal terms. Таковы были рыцарские военные порядки в те времена. Если твой противник находится на колеснице, ты можешь драться с ним, находясь на колеснице. Но если он сходит с колесницы, ты также должен спуститься на землю. So Kalayavana went off of his chariot, he looked at Krishna and he started to run. Imagine, here is Krishna and Kalayavana is running toward Krishna. И Калаявана, когда он сошел с колесницы, и он начал бежать в сторону Кришны. Вы можете представить, вот здесь Кришна, вот здесь Калаявана. And we are used with those Hollywood scenarios when two warriors are running towards each other in a slow motion picture. И мы уже привыкли к этим голливудским картинкам, когда два воина бегут друг на друга в замедленной съемке. And we have these romantic emotional patterns in our minds. И у нас в уме возникают эти романтические паттерны. And therefore, it's a little bit disappointing when you read that Kalayavana was running towards Krishna and suddenly Krishna is just turning his back and running out of
Kalayavana. He's running from Kalayavana. Поэтому это выглядит немного разочаровывающе, когда мы читаем, как Калаявана начал бежать в сторону Кришны, и в этот момент Кришна просто разворачивает и бежит в сторону от Калаяваны. So Krishna is breaking any patterns. You cannot put him in the box. Кришна разрушает все паттерны. Вы не можете ограничить его какими-то рамками. So Kalayavana was quite surprised and bewildered. What's happening? This guy should fight me, but he's running from me. И Калаявана был в ступоре, он был очень удивлен, что происходит. Этот человек должен сражаться со мной, но он просто бежит от меня. But Krishna was teasing Kalayavana because he wasn't running so fast, he allowed Kalayavana almost to touch him. Но Кришна дразнил Калаявану. Он бежал с такой скоростью, чтобы Калаявану казалось, как будто он вот-вот его коснется. But Bhagavatam is describing that Kalayavana hoped to catch Lord Krishna, how great mystic yogis cannot touch him. И в Шримад Бхагаватам описывается, что Калаявана надеялся поймать и словить Кришну, но даже великие йоги не могут поймать его. And that's exactly what we read in the GTU, in the GTU, in the Gopal Tapani Upanishad 47. Это то, что мы прочитали в 47-м стихе Гопалтапани Упанишад. Whoever chants this fivefold mantra will easily attain the undivided realm of liberation described in the Ishopanishad. Каждый, кто повторяет эту пятисложную мантру, без труда достигнет чистой обители освобождения, описанной в Ишопанишад. The Lord thought fixed in his abode is swifter than the mind. Господь, хотя и остается неподвижным в своей обители, мчится быстрее мысли. Anejat ekam manaso jivai naitat deva apnuvam purvam arshad ati. So none of the gods can capture him. И никто из полубогов не может догнать его. However quickly they may run. Как бы быстро они ни бежали. And I remember my 91, it was the year 91 when for the first time I read this mantra in Ishopanishad. И я помню, как в 91 году я прочитала эту мантру Ишопанишад в первый раз. And I was blown away. Boom. Yes, that's my God. Yes, that's exactly a description of how the Supreme Personality should be and must be. И для меня это было потрясающе. Как я прочитала и понял, да, это именно то Господь, которому я хочу поклоняться, это то, как я вижу Бога. And this mystical Upanishadic language always was very, very attractive to me. И вот этот мистический язык Упанишад всегда был привлекателен для меня. And Ishopanishad was my introduction to studying the different other Upanishads. Ишопанишад было вступлением к изучению других Упанишад последующим. But then when I read the Gopal Tapani Upanishad for the first time, maybe 20 years back or something, I was really, this is my book. That's it. И когда я прочитал Гопалтапани Упанишад первый раз, это было где-то 20 лет назад, я понял для себя, что это моя книга. But anyway, we'll speak more about that because we'll hear many other beautiful descriptions of Krishna and also his interactions with Shrimati Radharani, the gopis, in the second chapter of Gopal Tapani Upanishad. Мы будем еще об этом говорить, и мы услышим очень много красивых описаний самого Кришны и его отношения со Шримати Радхарани во второй главе Гопалтапани Упанишад. So that's the beauty of Gopal Tapani Upanishad, that it combines this Vedantic, strict language with the lilas of Krishna and his attractiveness, his beauty and his madhurya. В этом красота Гопалтапани Упанишад, она соединяет в себя эти ведические утверждения о позиции Господа с описанием его сладких игр о Мадхурии. So at some point, appearing virtually within the reach of Kalayavana, Shri Krishna led him away into a mountain cave. И визуально, как будто бы находясь очень близко к Калаяване, Кришна завел его в пещеру. And Kalayavana at that point his nerves broke, and he started to curse Shri Krishna. И в этот момент Калаявана взорвался, он начал проклинать Кришну.
You should understand his mentality. He wanted to win on a battlefield surrounded by his army, surrounded by all the reporters and mass media, and everything should be catched and sent to TikTok and Instagram immediately, instantly, there, right there on the spot. He wanted this special effect. Вы должны понимать его настроение разочарования. Он хотел победить Кришну на поле боя, окруженный своими воинами, окруженными средствами масс-медиа, чтобы его великую победу сразу же напечатали во всех газетах, во всех тиктоках, и чтобы все мгновенно узнали о его победе. And usually we read in Srimad Bhagavatam that when they're fighting for 2 weeks, 3 weeks, non-stop. И когда мы читаем Шримад Бхагаватам, мы часто видим, что там сражение происходит на протяжении недели или двух, без остановки. Those heroes are so powerful that no one want to lose, and they go on fighting and fighting and fighting. Это такие могущественные воины, никто из них не хочет проигрывать, поэтому они продолжают сражаться день за днем. So Kalayavana, he expected a 12 rounds boxing match for И heavyweighers, you know. Калаявана надеялся на 12-раундный спарринг, как в боксе, с тяжеловесов, да. But here suddenly Krishna is just turning away and running. И вдруг Кришна просто разворачивается и убегает. So he spoiled Kalayavana's plan. И таким образом он испортил план Калаяваны. Then he's running into a cave. И затем он забегает в пещеру. Obviously, the caves are dark usually. И обычно в пещерах темно. So Kalayavana started to curse Krishna by using bad words. И Калаявана начал проклинать Кришну, используя плохие слова. And he started to insult him. Он начал его оскорблять. That you took birth in a Yadu dynasty, now you turn your back away from me. Ты родился в династии Яду, и сейчас ты просто отворачиваешься от меня. What kind of warrior are you? Какого сорта воин ты? But still Kalayavana could not reach Krishna. Krishna was going on running from him in the depths of the cave. Но все еще Калаявана не мог поймать Кришну. Кришна убегал от него в глубину пещеры. And Bhagavatam is pointing out that Kalayavana could not reach Krishna and touch Krishna because he was very sinful. И в Шримад Бхагаватам объясняется, что Калаявана не мог достичь Кришны и дотронуться до него, потому что он был очень греховен. He was not clean away. He wasn't pure enough for that. Он не был достаточно чистым для этого. So Krishna went on in this cave. И Кришна продолжил бежать вглубь этой пещеры. And when Kalayavana went deeper, running after Krishna, suddenly he saw a sleeping man in the cave. И когда Калаявана забежал глубже в эту пещеру, он вдруг увидел спящего человека. And that sleeping man was covered by a carpet or something, not carpet, but by a blanket or something. И этот спящий человек был накрыт одеялом или чем-то подобным. And Kalayavana was thinking that now, after leading me to this cave, now he is lying there like some kind of saint, pretending that he's sleeping, taking rest. И Калаявана подумал, теперь, после того, как он заманил меня в эту пещеру, он притворяется святым, как будто бы он спит. So thinking that that sleeping man is Krishna, Думая, что этот спящий человек и Кришна, Kalayavana was so deluded and so angry that he kicked that person who was asleep there. Калаявана был настолько в бешенстве, что он пнул человека, который спал там. And he kicked it with all of his strength. И он пнул его со всей своей силы. And that man obviously wasn't Krishna, it was another man who immediately awoke from his sleep, and he was really angry. И этим человеком был не Кришна, это был другой человек. И когда его пнули, он, конечно же, проснулся, и он был очень злым. I have two types of mornings. У меня бывают два типа, как начинается мое утро. Sometimes I'm grumpy, Иногда я ворчу, and Moksharupa is happy. а Мокшарупа радостная.
Sometimes I'm happy and she's grumpy. А иногда я просыпаюсь в счастливом расположении духа, а она ворчит. When she seeing that I'm grumpy, she's avoiding me. Когда она видит, что я проснулся ворчливым, она пытается меня избегать. When I'm seeing that she's grumpy, I'm not even opening my door. А когда я вижу, что она проснулась не в духе, я даже дверь не открываю своей комнаты. Anyway, I'm joking, but you understand that sometimes we are grumpy, sometimes we are happy. But when you are grumpy in the morning, I mean, it's a heavy emotion. Мгм. И вы сами знаете на своем примере, иногда у нас хорошее расположение духа, иногда мы просыпаемся, встаем не с той ноги, но это очень сильная эмоция. And the man who was awakened, he was really grumpy and angry. И мужчина, которого разбудили таким образом, он был очень зол и ворчлив. So he cast a glance at Kalayavana and he just started to burn him alive. И просто бросив взгляд на Калаявану, он начал сжигать его заживо. And Kalayavana's body, he just burst into flames. И тело Калаяваны просто покрылось пламенем. And in a single moment, Kalayavana was burned to ashes. И за одну секунду Калаявана сгорел дотла. You can imagine how much energy was there in that glance. Можете только себе представить, как много энергии хранилось в этом взгляде. So when we are grumpy and we are looking at somebody in the morning, that person is feeling the glance. Поэтому, когда мы встаем не с той ноги и чувствуем себя плохо с утра и кидаем взгляд на своих близких, вы можете себе почувствовать, какую тяжесть, вы можете понять, какую тяжесть они чувствуют на себе. So the name of that awakened, angry, grumpy man was Muchukunda. И имя этого проснувшегося злого человека было Мучукунда. He was a king who was born in the Ikshvaku dynasty. Он был царем, родившимся в династии Икшваку. He was very pious, he was very devoted to Brahmanas. Он был очень благочестивым и преданным браманам. And as Bhagavatam describes that he was always true to his vow on the battlefield. И как Бхагаватам описывается, он всегда хранил верность своему обету на поле битвы. And that's a subtle, very, very beautiful point. To remain true to your vow on the battlefield. И это очень такая тонкая вещь, очень красивая вещь, оставаться верным своему слову на поле битвы. When I'm reading this statement in Bhagavatam, it reminds me about Srila Prabhupada's attitude. Когда я читаю эти строки в Шримад Бхагаватам, я вспоминаю о настроении Шрилы Прабхупады. In the last moments of his life, Prabhupada said, I want to go preach, I want to go to London, I want to go to USA back, I want to go to Europe, I want to go and preach. В последние моменты своей жизни Шрила Прабхупада говорил: я хочу отправиться проповедовать, я хочу вернуться в Лондон, в Америку, отправиться в Европу. And Tamal Krishna Maharaj, who was he had this susnigdha mentality. He loved Srila Prabhupada very much, and he understood his mood. И Тамал Кришна Махарадж, он обладал вот этим менталитетом, он понимал тонкое настроение Шрилы Прабхупады. Mm-hmm. And he said, Srila Prabhupada, you are like a warrior who wants to die on the battlefield. И он говорил: Шрила Прабхупада, вы подобны воину, который хочет умереть на поле битвы. And Prabhupada said, yes, better to die on the battlefield with honor than to die somewhere in home. И Шрила Прабхупада говорил: да, и именно то, что я хочу. Лучше погибнуть с честью на поле битвы, чем где-то дома. And that's the vow of a preacher, to die on the battlefield, to stick to your vow of serving your Gurudev's mission, Prabhupada's mission, and to give your life for that mission. Это обеты, которые дают преданные проповедники. Они готовы расстаться с жизнью на поле битвы, на поле проповеди, ради миссии Шрилы Прабхупады, ради миссии духовного учителя. Они готовы пожертвовать собой ради проповеди. So that's the meaning of remaining true to your vow on the battlefield. Таково значение этих слов — оставаться верным своим словам на поле боя. And because he had this decency and he had this honor and also strength, demigods, they hired him
to fight on their side against the demons. И так он обладал этой честью, этой славой, этими качествами. Полубоги наняли его для того, чтобы он сражался на их стороне с полубогами. And Bhagavatam is describing that Indra himself begged him, please come and fight for us. И в Шримад Бхагаватам описывается, что сам Индра пытался завербовать его, пожалуйста, приди, сражайся за нас. And for a long time, Muchukunda was fighting on the side of the demigods in the universe. И очень долгое время Мучукунда сражался на стороне полубогов. And finally, when at some point, actually, this war never ends between the demigods and the demons. It's always taking place. И вообще эта война между демонами и полубогами, она никогда не заканчивается, она длится вечно. But at some point during those battles, the demigods, they got Kartikeya as their main general. А в какой-то момент полубоги назначили своим главным главнокомандующим Картикею. As far as I remember, he is the son of Lord Shiva. Если я правильно помню, он является сыном Шивы и Парвати. Mhm. And at that point, the demigod said, "Okay, now we have a general, Muchukunda. You fought for us for who knows for how many thousands of celestial years. Now you can resign if you want." И тогда полубоги сказали: Мучукунда, теперь у нас есть генерал, на которого мы можем положиться, и ты много тысяч лет сражался за нас. Ты можешь уйти в отставку, если хочешь. So far, you were sacrificing all of your personal desires, and you were engaged in protecting us. Все это время ты жертвовал своими собственными желаниями, чтобы защитить нас. And also, your children, queens, relatives, ministers, friends, subjects, all of your contemporaries are no longer alive. И также все твои дети, жены, министры и твои подданные больше не в живых. Usually when we are telling such words to somebody, we are using the word unfortunately. Когда мы говорим такую весть, мы обычно говорим «к сожалению». The demigods did not use that word unfortunately. They were just stating that all of your wives, children, friends, and all of your contemporaries are dead. Полубоги не употребляли это слово, к сожалению. Они просто констатировали факт, что все твои дети, жены и все твои современники уже мертвы. They were swept away by time. Их унесло время. So demigods, they speak the truth. Полубоги, они говорят истину. Mhm. And sometimes they are doing it without much sensitivity. И иногда они говорят это без лишней сентиментальности. But still they made a very, very important point. Но все-таки они делают очень важное утверждение. And this point is pointed out in the Shastras in many different places. For example, in Mahabharata, there is the famous question that who it was, I think it was Yamaraja asked Yudhishthira Maharaj, yes. И эта точка зрения, она объясняется и выражается очень множество раз в священных писаниях. И в Махабхарате это также объясняется в разговоре между Ямараджей и Махараджем Юдхиштирой. When Yamaraj once asked King Yudhishthira, what is the most amazing thing in this world? Ямарадж однажды спросил царя Юдхиштиру, что является самым удивительным в этом мире. And dear devotees, who knows what was the answer? Who knows the shloka? Дорогие преданные, кто из вас знает эту шлоку? Кто знает, каков был ответ? Dinabandhu? Hare Krishna. I don't know the shloka, but I can tell. What is the most amazing thing in this world? And Yudhishthira Maharaj gives the answer as everybody is dying eventually, but everybody is living that they are not going to die. Yes, they're convinced that they're not going to die. Very good.
все живут, каждое живое существо умирает, но все живущие абсолютно убеждены, что это их никогда не постигнет. And who knows the Sanskrit shloka? Prabhupada quotes it a lot. Кто из вас знает санскритскую шлоку, которую Шрила Прабхупада часто цитирует? The Sanskrit shloka that is explaining exactly what Dinabandhu Prabhu said now. Это шлока, которая объясняет то, что сейчас сказал Динабандху Прабху. Okay, Karunarasa, go ahead. Ahani bhutani gachanti kayamalayam. Sheshash jvat. Și de aici, and for this, I don't know exactly. Sheshach stavaram ichhanti Kimashrayam atam param. imashram atach param. Very good. Ahani bhutani gachanti hayamalaya. Every second, living entities are going to Yamalayam, which means the abode of Yamaraja. Каждое мгновение живые существа отправляются в обитель Ямараджи, Ямалы, они умирают. But others are thinking this will never happen with me. Но другие думают, что это со мной никогда не произойдет. So the demigods pointed out that happened. Поэтому полубоги, они просто сделали это утверждение, что вот это уже произошло. So you sacrificed all of your kinsmen, all of your family, everything you sacrificed for us. Так ты пожертвовал своей семьей, своим царством ради нас. Now, please choose a benediction from us. И теперь, пожалуйста, выбери благословение от нас. But they specified a very important thing. Но они уточнили очень важную вещь. Anything but liberation. Все, кроме освобождения. Because we are not able to offer you liberation. Потому что мы не способны дать тебе освобождение. And it's interesting that demigods already felt from what matter Muchukunda is made of. Интересно, что полубоги уже знали, из какого теста сделан Мучукунда. From what material he's made of. They felt already his devotional inclinations. Они уже видели в нем его наклонности преданного. And they said anything but liberation because only infallible Lord Vishnu is able to grant it. И они сказали ему: мы готовы дать тебе все, кроме освобождения, потому что только непобедимый Господь Вишну может дать освобождение. And just to confirm this point, I want to quote two verses from Shastras. Shamaklada has it. I sent it yesterday. And one is from Skanda Purana. И чтобы подтвердить эту точку зрения, я хочу процитировать две шлоки, которые отправил вчера Шямахлади. Первое — это из Сканда Пураны. Vishnu is the one who binds the souls with the rope of birth and death. Вишну — это тот, кто связывает души веревками рождения и смерти. And only he can untie them. И только он может развязать их. Therefore, only Vishnu, Vishnur Eva, is the one who grants liberation, mukti. Поэтому только Вишну, Вишнур Эва, является тем, кто дарует освобождение, мукти. Because sometimes they're saying that Shiva is granting mukti. Потому что иногда говорят, что Шива даже дает освобождение. Or Kali or Durga is granting mukti. Или Кали, или Дурга также может дать освобождение. Well, mukti is a quite, how to say, broad definition of liberation. Мукти — это очень широкое определение слова освобождения. So demigods may give you a kind of mukti, but not the final mukti. Полубоги могут дать вам какое-то подобие освобождения, но не то финальное освобождение. They maybe give you some kind of mukti, but they will not destroy the root of your conditioning, ignorance. Они могут дать вам какого-то рода освобождение, но они не могут уничтожить корень греховной деятельности и ваше невежество. That's only Krishna is able to do, or Lord Vishnu is able to do. Это способен сделать только Кришна или Господь Вишну. And there is the second verse from Mahabharata that also states, И второй стих из Махабхараты, в котором также утверждается: Moksha can be attained only by those who cultivate the mode of goodness. Мокши могут достичь только те, кто развивает гуну благости. Therefore, persons who have attained complete realization of the absolute truth perceive Lord Vishnu Narayana as the ultimate bestower of final liberation, moksha.
Поэтому люди, достигшие полного осознания абсолютной истины, видят его в Господе Вишну, Нараяне, того, кто в конечном счете дарует финальное освобождение, мокшу. Final or complete liberation, not just partial liberation. То есть финальное или полное освобождение, а не частичное освобождение. Such persons are known as people of truly enlightened intelligence, sattvikas. Такие люди известны как обладающие истинно просвещенным разумом, сатвики. And Muchukunda was this type of person. He was a sattvika in the sense that he had an enlightened intelligence. И Мучукунда был именно таким человеком. Он был сатвика, у него было просвещенное сознание. But at the same time, he had his dharma. He had to fight. He was a warrior. И в то же самое время у него была своя дхарма, он был воином, он должен был сражаться. So therefore, after many, many years of wars, and you should understand, dear devotees, war is not a joke. War is a terrible, horrible, horrible, horrible thing. Поэтому после многих лет, проведенных на войне, и вы должны понимать, дорогие преданные, что война — это ужасная, ужасная, ужасная вещь. The movies are romanticizing this thing, but those who've been on wars, they know it's a horrible, the most horrible thing that can happen. Кино и фильмы очень романтизируют это, но тот, кто был на войне, он понимает, насколько это ужасная, отвратительная вещь. My grandfather never spoke about the war. Мой дедушка никогда не говорил вслух о войне. He was injured. He fought for 5 years on the different battlefields. He never spoke a word. He said, I don't want to remember even that. Его ранили, он сражался все 5 лет на разных локациях, и он говорил, что я не хочу это даже вспоминать, я не хочу говорить о войне. So psychologically, it's a stress for the warriors on the battlefield, and it's also a stress for the people in the country where the war is happening. И психологически это очень большой стресс для тех, кто сражается на поле битвы, и также для тех, кто живет в стране, в которой происходит война. In USA, they have a whole program for the soldiers who've been on the battlefield to psychologically recover them. В США есть целая программа для тех, кто возвращается с войны, как их адаптировать и реабилитировать психологически. So Muchukunda was devastated psychologically after of years of celestial wars. И Мучикунда, он был полностью истощен психологически после этих сотен и сотен тысяч лет сражений. And therefore he said, the benediction I want from you is give me the benediction just to sleep for a few thousands of years. I don't want to see anybody. I don't want to hear anybody. I just want to sleep. И тогда он сказал, благословение, которое хочу у вас попросить, это дайте мне выспаться на протяжении 1000 лет, сколько мне понадобится, чтобы меня никто не беспокоил, чтобы меня никто не будил. Now, those of us who are professional sleepers, we know the conditions you need for a good sleep. И те из нас, кто спит профессионально, они знают, как много условий нужно соблюсти для того, чтобы хорошо выспаться. First of all, it should be dark. Во-первых, должно быть темно. And it should be cold. И должно быть прохладно. Ideally 21-22 Celsius. Идеально, если 21-22 градуса Цельсия. If in the room is 23-24, I already cannot sleep. Если в комнате 23-24 градуса, я уже не могу спать. If it's 19 or 18, I also cannot sleep. I mean, it's too cold. Если в комнате 18-19 градусов, для меня это уже слишком холодно, я также не могу спать. So Muchukunda found an exact right cave where the temperature was right. It was very dark. Nobody was around. So he could sleep. И Мучикунда нашел себе для этой цели идеальную пещеру. Там была идеальная температура, там было очень темно, никто не мог беспокоить его, так, чтобы он мог хорошо поспать. And I can imagine that when Kalayavana kicked him, he was in the middle of a dream or he was in the middle of a good, really good sleep. И я могу себе представить, что когда Калаявана пнул Мучукунду, он находился в середине самого какого-то сладкого сна. Он очень хорошо заснул в этот момент. Therefore, he awakened, he was grumpy, and he had the right for that. Поэтому, когда его разбудили, он, конечно же, был злым, у него было на это право. And all of those psychological traumas
and all of those frustrations that he accumulated during the years of wars on the side of demigods, he just burst it through his glance on Kalayavana. И все те психологические травмы, все те разочарования, которые накопил за время тысяч лет сражения на стороне полубогов, он просто через взгляд направил на Калаявану и сжег его дотла. And after the Kalayavana was burned to ashes, Shri Krishna appeared in the front of Muchukunda. И когда Калаявану испепелили, Шри Кришна предстал перед Мучукундой. And again, this thing is happening that Muchukunda is looking at Krishna and he's thinking, my God, what a beauty. I mean, he's a real beautiful man. И это снова происходит. Мучукунда, когда увидел Кришну, его первой мыслью было: «О Боже, насколько прекрасен этот человек, какой прекрасный мужчина». And Krishna is manifesting his four arms at that point. И в этот момент Кришна проявляет свои 4 руки. And on his chest, he had this Srivatsa mark. He had Kaustuba gem also. И на своей груди у него знак Шриватса, у него камень Каустубха также. He again was wearing a long Vaijayanti beautiful garland. Он снова был одет в прекрасную длинную гирлянду Ваджаянти. And Bhagavatam is describing that he had a handsome and peaceful face. И Бхагаватам описывается, что у него было привлекательное, красивое и спокойное лицо. And most important, an affectionately smiling glance at Muchukunda. И что также является очень важным, он посмотрел на Мукунду дружелюбно и с улыбкой. And Muchukunda was overwhelmed by this beautiful, peaceful glance of Krishna. И Мучукунда был очень поражен этим лицом Кришны, исполненным покоя и улыбающимся лицом Кришны. Intuitively, he already felt who that might be, but in the Vedic culture, they're very subtle. They're not direct like in the Western barbarian cultures. Интуитивно он уже понимал, кто стоит перед ним, но в ведической культуре люди были очень тонкими. Они не спрашивали вещи напрямую, как это делают варвары в Европе. Somebody from the West would say, "Hey, you're God, yes?" Кто-нибудь в европейской культуре спросил бы: «Ты же Бог, правда?» Four arms, shining, smiling, response. Руки 4, светишься, улыбаешься, все пункты подходят. Vaijayanti garland, Srivatsa mark. Гирлянда Виджаяти есть, знак Шриватса есть. But no, Muchukunda, he was very, very educated, cultured, and he started from far away. He started slowly. Но Мучукунда был очень образованным и тонким человеком, и он начал издалека. Who are you that you came to this dark cave and lonely cave in the forest? Кто ты, что пришел сюда, в эту уединенную и темную пещеру? Are you the powerful god of fire? Являешься ли ты могущественным богом огня? Or maybe you are the powerful sun god? Или, может быть, ты могущественный бог солнца? Or maybe you are the king of heaven? Может быть, ты царь небес? Or maybe you are the ruler of some planet? Или ты управляешь какой-то планетой? And then Muchukunda is already not resisting and is saying, well, I know that you are neither of them. И тут же Мучукунда уже не сдерживается, не может держаться и говорит: я знаю, что ты не являешься ни одним из них. I think and I feel that you are directly the Supreme Personality of Godhead. Я думаю, я чувствую, что ты являешься непосредственным верховной личностью Бога. Since you are driving away the darkness of this cave, like a lamp who is dissipating the darkness with its light. Ты рассеиваешь тьму в этой пещере так же, как светильник рассеивает невежество. So he already gave the hints that Krishna has this transcendental power of dissipating the ignorance.
Он уже сделал этот намек, что у Кришны есть эта власть, это могущество разрушать невежество. Krishna smiled when he heard those words, Кришна улыбнулся, когда услышал эти слова, and he replied to him. и он ответил так. And we have a few verses that we'll read from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 51 chapter. И мы прочитаем серию стихов из Шримад Бхагаватам, 10 глава, 10 песнь, 51 глава. Starting with 37, the verse 37. Мы начнем с 37 стиха. Krishna said, after many lifetimes, someone might count the dust particles on the earth, but no one can ever finish counting my qualities, activities, names, and births. Возможно, через много жизней кому-нибудь удастся пересчитать все пылинки на земле, но никто и никогда не сможет перечесть все мои качества, деяния, имена и рождения. 38. O king, the greatest sages enumerate my births and activities which take place throughout the three phases of time, but never they reach the end of them. 48 стих, 38. «О царь, величайшие из мудрецов ведут счет моим рождениям и деяниям, которые были в прошлом, происходят сейчас и случатся в будущем, однако не в их силах перечислить их все». So that was the answer to the question, who are you? Это был ответ на вопрос «Кто ты?». And Krishna also, he wasn't saying, nice to see you, God. И Кришна тоже не ответил просто так на вопрос «Приятно познакомиться, Бог». Приятно познакомиться, царь. So, you know, you know what I'm talking about. Вы знаете, о чем я имею в виду. Krishna said, well, I mean, even the sages cannot really understand and comprehend my qualities. And indirectly, Krishna said, yes, I'm God, in other words. Кришна сказал, да, даже великие мудрецы не могут до конца понять мое величие. И таким образом, косвенно он сказал, что да, я и есть Господь. And another non-verbal question from Muchikunda was, what are you doing here in this cave? Еще один невербальный вопрос со стороны Мучикунды было, что ты делаешь в этой пещере? And in the 42nd shloka of Srimad Bhagavatam 10:51, Krishna is replying. И в 42-й шлоке 51 главы Кришна отвечает. He is giving an answer to that very question. Он отвечает именно на этот вопрос Мучикунды. What are you doing here? Что ты здесь делаешь? Krishna is saying, since in the past you repeatedly prayed to me, I have personally come to this cave to show you mercy, for I am affectionately inclined to my devotees. Раньше ты часто молился мне, и потому я сам пришел в эту пещеру, чтобы пролить на тебя свою милость, ведь я люблю своих преданных. So Krishna spoiled his reputation of a chivalry warrior. Таким образом, Кришна испортил свою репутацию как рыцаря, как воина. He ran away on the battlefield. Он убежал с поля боя. He went into a cave. И он забежал в пещеру. He even didn't kill Kalayavana with his own hands. Он даже Калаявану своими руками не стал убивать. He tricked him. Он его обманул. But he did all those things for Muchukunda because he knew that there is my devotee sleeping in that cave. And for many births he was praying to see me. So now let's combine the two worlds together. I'll have the best of two worlds. I'll kill Kalayavana and at the same time I'll save my devotee. Но он сделал это все, понимая, что в этой пещере находится его преданный, который молился ему на протяжении многих рождений и очень хотел увидеть его. Поэтому Кришна решил соединить два мира, сделать выгоду из этой ситуации и убить таким образом заодно и Калаявану и предстать перед своим преданным. So Krishna accomplished a lot of things simultaneously. Кришна добивается своих целей, множества целей одновременно. But his Bhaktavatsalya is prominent in all those accomplishments. Но он является бхакта-ватсалей, вот это настроение доминирует во всех этих делах. And he is saying here, Tvayaham Bhaktavatsala, I'm affectionately inclined to my devotees. И он говорит здесь,
что я люблю своих преданных. And then Krishna said in the verse 43, he said, now choose some benedictions from me, O saintly king. И в 43 стихе он затем говорит: «Теперь же, праведный царь, проси у меня любых благословений. I will fulfill all of your desires. Я выполню все, что ты пожелаешь. One who has satisfied me need never again lament». Тому, кто удовлетворил меня, больше никогда не придется скорбеть». This verse is like the sadhya of our sadhana sometimes. И иногда этот стих является садьей нашей садханы. We are dreaming when Krishna will appear in front of us and say, my dear such and such das, any desire you want, just ask for it. Мы медитируем и думаем о том, как однажды Кришна предстанет перед нами и скажет нам: «Дорогой, такой-то, такой-то даст, любое желание, все, что ты пожелаешь». And the list with things that we will order is really long. И наш список желаний очень длинный. And of course, we'll desire those things for Krishna. И, конечно же, мы пожелаем все этих вещей ради Кришны. But it wasn't the case of Muchukunda. Но это не был случай Мучикунды. He did not ask for any material things. Он не просил никаких материальных вещей. But it's interesting in the purport, disciples of Prabhupada are writing. Интересно, как в комментарии, который написали ученики Шрилы Прабхупады, говорится: We lament when we feel incomplete, мы скорбим, когда мы чувствуем неполноценность, when we have lost something or when we fail to achieve something desirable. когда мы потеряли что-то или когда нам не удалось добиться того, что мы хотели. But one who has satisfied Krishna and thus attained the Lord's mercy Но тот, кому удалось удовлетворить Кришну, достигает милости Господа. will never be troubled in these ways. И он никогда больше не будет испытывать подобных страданий. So then Muchukunda spoke. И затем Мучикунда заговорил. And first, Muchukunda described the nature of the illusory energy and what that illusory energy is making with the man's and woman's intelligence in the material world. И в первую очередь Мучикунда описывает влияние иллюзорной энергии, то, что эта иллюзорная энергия делает с разумом мужчин и женщин в материальном мире. Bewildered by Maya, the living entities, they are averse to the Supreme Lord. Обманутые твоей иллюзорной энергией, они отворачиваются от Верховного Личности Бога. And there is actually the exact term for that, vimukhata. Vimukhata means the tendency to turn away from the Lord. И для этого есть специальный термин, который называется вимукхатва. Это значит отвернуться от Верховной Личности Бога. And dear devotees, please don't shoot the messenger now. Дорогие преданные, пожалуйста, не нужно стрелять гонца, который принес плохую весть. Because vimukhata means remaining entangled in the family affairs. Потому что вимудхатва также означает быть поглощенным отношениями в семье. Now, please don't throw away your kids, don't divorce, and don't go to the brahmachari ashrama. We are not speaking about that now. Пожалуйста, не нужно выбрасывать своих детей, разводиться или уходить в брамачари ашрам. Это не то, о чем я хочу сказать сейчас. We should do our family duties. Мы должны исполнять свои семейные обязанности. But we should always remember that this is not our main dharma. Мы должны всегда помнить, что это не является нашей основной дхармой. Our main dharma is devotional service. Наша главная дхарма — это преданное служение. And our family responsibilities is the secondary dharma. А наши семейные обязанности — это уже вторичная дхарма. As soon as our family relationships becomes the main dharma, we are in the state of vimukhata. We turn away from Krishna. Как только наши семейные обязанности становятся первостепенными для нас, мы попадаем в состояние вимудхатва, мы отворачиваемся от Кришны. And by describing the nature of the illusory energy, Muchukunda is, in other words, is saying, I'm scared of Maya, I'm afraid of Maya. И описывая тенденции иллюзорной энергии, Мучикунда другими словами говорит, что я боюсь Майи.
And that's exactly our problem. We are not afraid of Maya. А наша проблема заключается в том, что мы совсем не боимся Майи. Even if Kali personified will sit in front of us, will say, hey, let's have a pizza together or things. I mean, we are really don't have any fear of anything in this world. Даже если сам Кали придет к нам, и мы увидим его перед собой, мы скажем ему: «Эй, привет, пойдем на пиццу». У нас нет абсолютно никакого страха перед материальной энергией. But you should understand that one of the criteria that we are really advancing in our spiritual life is that our fear towards illusory energy is growing. Но вы должны понимать, что один из аспектов и факторов того, что вы продвигаетесь и вы развиваетесь в духовной жизни, это то, что ваш страх иллюзорной энергии увеличивается. We should not become neurotic in our fear, Мы не должны становиться невротичными в своем страхе, but that healthy fear should be there. но этот здоровый страх должен присутствовать там. Healthy fear that is inspiring us to be serious in our sadhana. Это здоровый страх, который вдохновляет нас быть серьезными в своей садхане. And then Muchukunda is saying a very beautiful verse, 10:51-53. И затем Муччигунда говорит очень красивый стих. Это 10:51, 53. Bhava pavarga brahmato yada bhavaj janasya tarhya achyuta sad samagama satsangamo yarhi tadaiva sadgato paravershe tvahi jayate matihi. When the material life of a wandering soul has ceased, O Achyuta, he may attain the association of your devotees. О Ачюта, когда материальное существование, скитающееся по миру души, подходит к концу, она встречается с твоими преданными. And when he associates with them, that awakens in him devotion unto you, who are the goal of devotees and the Lord of all causes and their effects. Общаясь с ними, человек обретает привязанность к тебе, конечной цели твоих преданных, повелителю всех причин и следствий. Now, you should understand that this verse is a kind of like poetic alankara. Вы должны понимать, что этот стих как поэтическая аланкара. Because technically speaking, first you meet devotees and then your material life ends. Потому что, технически говоря, сначала вы встречаете преданных, и только потом ваша материальная жизнь подходит к концу. But again, sometimes Bhagavatam is using some alankars and some subtleties, and you should be aware of about the holistic Vedic culture, and then you understand the subtleties. И в Шримад Бхагаватам часто употребляются аланкары или какие-то тонкости, и вы должны понимать весь ведический контекст, чтобы правильно понять эти тонкости. It's not that your enemy first is falling and then you take off your sword. И не то, чтобы сначала ваш враг падает, и затем вы вытаскиваете свой меч. No, you take off your sword, you cut with it, and then your enemy is falling. Нет, сначала вы вытаскиваете свой меч, вы сражаетесь им, и рубите врага, и только тогда он падает. And that's our previous acharyas, how they are explaining this verse, that no, first you meet devotees, and then your material life is treated. Это то, как предыдущий ачарья описывает этот стих. Нет, вначале вы встречаете преданных, и только потом в вашей материальной жизни приходит конец. And then as a result of associating with them, your devotion awakens. И в результате общения с ними ваша преданность просыпается. And then Muchukunda is explaining himself about his desire regarding benedictions. И затем Муччикунда объясняется, какое благословение он бы хотел. So he's saying what kind of benedictions he wants. Он говорит, о каком именно благословении он просит. Na kamayenyam tava pada sevanat akinchana pratyamanat varam vibhavo. O all-powerful one, I desire no boon other than service to your lotus feet, the boon most eagerly sought by those free of material desire. О всемогущий, я не хочу ничего, кроме возможности служить твоим лотосным стопам. О таком благословении мечтают все, кто стремится избавиться от материальных желаний.
O Hari, what enlightened person who worships you, the giver of liberation, would choose a boon that causes his own bondage? О Хари, разве станет разумный человек, поклоняющийся тебе, дарователю освобождения, просить о благословении, из-за которого он окажется в рабстве? In other words, I don't want any material boons because they will entangle me in the material world. Другими словами, он говорит, я не хочу никакого материального благословения, потому что все это сделает меня рабом в материальном мире. The only boon that I want from you is to attain devotional service to your lotus feet. Единственное благословение, которое я прошу у тебя, это достичь твоих лотосных стоп. And then in the 57th shloka, he's saying, for so long I have been pained by the troubles of this world and have been burning with lamentation. И затем в 57 стихе он говорит, «Долгое время в этом мире меня одолевают тревоги и снедает скорбь». Shoka, moha, bhaya, pahat. These are the main emotions in the material world. Anxieties, illusions, and all sort of stress. Это и те самые и главные эмоции, которые испытывают люди в материальном мире. Стресс, страх и иллюзия. My six enemies are never satiated, and I can find no peace. 6 моих врагов никак не могут насытиться, и я не знаю покоя. Therefore, O giver of shelter, O supreme soul, please protect me. Поэтому, о дарующий прибежище, о высшая душа, пожалуйста, защити меня. Protect me from my own desires. Защити меня от моих собственных желаний. O Lord, in the midst of danger, I have by good fortune approached your lotus feet, which are the truth and which does make one fearless and free of sorrow. О мой Господь, в минуту опасности мне посчастливилось приблизиться к Твоим лотосным стопам, которые, будучи самой истиной, делают человека бесстрашным и неунывающим. So in the midst of my material existence, somehow I met you, and I don't want to lose this opportunity by asking you something material. Другими словами, в самой середине моего материального существования я случайно встретил Тебя, и я не хочу упускать эту возможность. And then Krishna answers to Muchukunda. И затем Кришна отвечает Мучукунде. 10:51-58. 10:51-58. O great ruler, your mind is pure and potent. О император, великий правитель, ум твой чист и силен. Today we read a few times that Krishna is described as the most pure and he is the one who is fighting impurities, yes? Сегодня несколько раз мы обсуждали о том, что Кришна — это самое чистое существо, и он сражается с нечистотой. So now Krishna is saying that that's your qualification why you saw me, because your mind is pure. И теперь Кришна говорит, в чем квалификация царя, именно потому что твой ум чистый смог увидеть меня. Though I enticed you with benedictions, your mind was not overcome by material desires. Я искушал тебя, предложив тебе любые благословения, однако материальные желания не коснулись твоего ума. So a confirmation that Muchukunda's mind, that devotee's mind was pure, was the very fact that Krishna offered him, yeah, you can choose any benedictions, but Muchukunda proved his purity that he did not choose any material benedictions. Подтверждением того, что у Мучукунды был чистый ум и чистый разум, было то, что Кришна предлагал ему, ты можешь выбрать любое желание, но он остался чист, и он отказался от любых материальных желаний. And then in the 59th verse, the Lord is saying, И затем в 59 стихе Господь говорит, Nadir ekanta bhaktanam ashir bhir vidyate kvachit. The intelligence of my unalloyed devotees is never diverted from by material blessings. разум моих чистых преданных не могут прельстить материальные благословения. That's a thing to think about. Это то, о чем нужно подумать. Because often in the name of devotional service we are eager to ask anything. Потому что иногда во имя преданного служения или ссылаясь на преданное служение мы готовы попросить о чем угодно. Then Krishna is doing a strange thing that really when I read for the first time it was a kind of strange. И затем Кришна делает очень странную вещь. Когда я первый раз прочитал это, мне показалось это странным. Krishna is saying, wander this earth at will with your mind fixed on me.
Кришна говорит, простите, какой-то номер, извините, пожалуйста. Я не знаю, я не Мгм. записал себе точно стиха, но может быть это 61-й. Вичарасва махим камам маи Да, авешита манаса. да. Куда бы ты ни пошел, странствуя по земле, ты будешь хранить меня в своем сердце. May you always possess such unfailing devotion to me. Пусть же непоколебимая преданность мне никогда не покинет тебя. But Krishna is saying, wander this earth, so remain on this earth. Но Кришна говорит, продолжай странствовать по этой земле, куда бы ты ни пошел, At your will, по своему желанию, with your mind fixed on me. с твоим умом сосредоточенным на мне. So we expect a happy ending here that Krishna is saying, okay, Muchukunda, take a spiritual body and I'm taking you back home, back to Godhead. То есть мы ожидаем здесь счастливой концовки, что Кришна скажет, ну хорошо, Мучакунта, вот тебе духовное тело, я забираю тебя назад к Богу. But seems to be, first of all, Muchukunda wasn't quite yet prepared for that. Но кажется, что в первую очередь Мучакунда еще не был достаточно готов к этому. And besides that, Krishna had a plan for him. Помимо этого, у Кришны еще был план на него. The Lord then said, Затем Господь сказал, because you followed the principles of a kshatriya, you killed living beings while hunting and performing other duties. исполняя долг кшатрия, ты убивал живых существ в лесу и на поле боя. Dear devotees, now we pious grihastas, maybe we are not killing the animals, Дорогие преданные, мы, будучи благочестивыми грехастхами, возможно, не убиваем животных, but yet you should see here a, how to say, a possible situation that might take place in our case. но вы должны видеть в этих стихах теоретическую, гипотетическую возможность, что может случиться и с нами в нашем случае. That our mindset often is that, my dear Lord, I'm grihasta, I should do my duty, therefore I don't have time for Shravanam Kirtana, Vishnu Smarna, but I'm a good parent, I'm a good wife, I'm a good husband, and you understand, yes? So therefore, I don't have much time for pure devotion because I do my duties. Иногда у нас проскальзывают такие мысли: дорогой Господь, у меня нет времени служить Тебе, потому что я забочусь о своей семье, у меня материальные обязанности, но я же хороший сын, я же хороший муж, я хороший родитель, я хорошо забочусь о своей семье. Ну, ты же понимаешь меня, ты можешь войти в мое положение, что у меня просто нет времени заниматься Шраваном и Киртаном. Again, we should do those things, but not as a priority in life, not as our main thing to do in life. И снова мы должны заниматься этими вещами, мы должны их делать, но они не должны становиться для нас первостепенными в жизни. They're secondary in comparison with our main duty. Они второстепенны по отношению к нашим главным обязанностям. So the Lord told him, in the case of Muchukunda, the Lord told him that you hunted, you killed animals, now you have to pay the price of that. И в случае Мучукунда это было по-другому. Господь сказал: ты охотился, ты убивал животных, поэтому ты должен заплатить за это. You have to vanquish the sins thus incurred by carefully executing penances and by remaining surrendered unto me. Чтобы искупить свои грехи, тебе следует добросовестно совершать аскезу, оставаясь покорным мне. So in this life, go on worshiping me, remain my devotees, fix your mind on me. You can wander all over the world, no problem with that. But you should finish your purification. Иными словами, в этой жизни продолжай свою жизнь, оставайся сосредоточенным на мне, ты можешь отправиться куда угодно и продолжай свое очищение. And then Krishna is saying something really very interesting. И затем Кришна говорит что-то очень-очень интересное. In your next life, you'll become an excellent brahmana. В своей следующей жизни ты станешь прекрасным браманом. The greatest well-wisher of all creatures. Величайшим благодетелем всех живых существ. Dear devotees, what does it mean? Дорогие преданные, что это значит? That in next life you'll become a brahmana
and the greatest well-wisher of all creatures. Что значит то, что вы в следующей жизни станете браманом и лучшим благодетелем всех живых существ? Навнари? Может быть, что он будет повторять Гайатри? Как браман будет повторять Гайатри, да. Maybe because he will be chanting Gayatri. Yes, as a brahmana he will do so. Аруна Говинда? Возможно, этот преданный станет духовным наставником. Станет духовным наставником, окей. Maybe because this devotee will become a spiritual counselor. But we have our ISKCON word for that. Но у нас есть особое слово в Исконе, которое мы используем. How we call those people who are doing these things? Как мы называем людей, которые делают это? Chandramala Mataji? I guess he will be a preacher, Koshanandi. Yes, yes. Я думаю, что он будет проповедником Гоштхананды. Yes, he'll be a brahmana, means he'll be knowledgeable. Да, он станет браманом, это значит, что он будет обладать знанием, But also he'll have qualities, но также у него будут качества. and he'll be compassionate, and therefore he'll become the greatest well-wisher of all the living entities. И значит, у него будет сострадание, он будет сострадательным, и он будет благодетелем для всех живых существ. And now Krishna also took birth in the next life И as a brahman. Кришна тоже в следующей жизни родился браманом. And who knows what is the name of that brahmana? И кто знает, как зовут этого брамана? Krishna took birth as a brahmana. What? Что, Кришна родился как браман? О чем вообще речь? Гулнура? Вяса? Как? Вяса? Даса? Нет. Она говорит Вьяса, Вьясадев. Вьяса? Нет. Нет. No, it's not Vyasadeva. Вьяса был браманом, но не о том брамане я говорю. Вьяса был Шактавеша аватарой. Vyasa was a brahmana, but it's not the one I'm talking about. Vyasa was a Shaktavesha avatara. Brajmohan? Shri Krishna Chaitanya. Shri Krishna Chaitanya, yes, the greatest brahmana, the greatest pandit. So Krishna, in other words, in his next incarnation, he's coming as a brahmana. Да, Шри Кришна Чайтанья, величайший браман, величайший пандит. Другими словами, Кришна в следующей жизни принимает рождение брамана. So it wasn't written in the purport. It doesn't appear anywhere in the purports of previous acharyas. It's just my own little humble speculation. Это не было описано в комментарии в комментарии к Шримад Бхагаватам. Это также не упоминается предыдущими ачарьями. Это мое собственное размышление по этому поводу. But it's just a remark that next life you take birth as a brahmana, well-wisher of the living entities. In other words, you will follow me in your next life. Но вот эта ремарка о том, что в следующей жизни ты родишься браманом, благожелателем живых существ, это значит, что ты будешь следовать за мной в следующей жизни. Follow my mission, because Lord Chaitanya's mission was to distribute spiritual knowledge. И будешь следовать моей миссии, потому что миссия Шри Чайтаньи Махапрабху была распространять трансцендентное знание. And to save the conditioned souls from the material existence. И спасать обусловленные души от материального существования. So it's just another angle how we can understand this statement of Krishna. Это просто еще один угол зрения, с которого мы можем понять то, что говорит Кришна. And receiving these blessings from Krishna, Muchukunda paid his obeisances. He walked around Shri Krishna as a sign of respect. Получив это благословение, Мучикунда принес свои поклоны Шри Кришне, обошел вокруг него в знак почтения. Then he came out of his cave. И затем он вышел из своей пещеры. And he saw that humans, animals, trees, everything became really, really small. И он увидел, что животные, люди, деревья, все стало очень маленьким. He fell asleep in Satya Yuga sometime, and now it was the beginning of Kali Yuga. Everything shrank, everything becomes smaller. Он уснул где-то в Сатья-югу. Сейчас, когда проснулся, это было начало Кали-юги, и все уменьшилось в размерах. And
from this, he could understood that the age of Kali started. И по этим признакам он смог понять, что начался век Кали-юги. Now remember, Krishna's boon was, you can wander all over the world. You can do whatever you want. Just fix your mind on me. Помните, что благословение Кришны звучало как: ты можешь ходить куда угодно и быть где угодно, просто зафиксируй свой ум на мне. In our case, the temptation would be, interestingly, would be to study this Kali Yuga and to travel around and to check how badly are people suffering. And yes, I'll enjoy a little bit here and there by sightseeing, seeing and so on. В нашем случае настроение было бы, скорее всего, такое: ну, если Кришна позволил мне идти куда угодно, то я должен, конечно же, хорошо исследовать, как выглядит Кали-юга и как сильно люди страдают. И, конечно, то тут, то там мне будут выпадать какие-то условия для наслаждения, но я должен хорошо все разузнать о Кали-юге. No, Muchukunda came out of the cave. Но Мучукунда просто вышел из пещеры. He looked around, he understood what's happening. Он оглянулся по сторонам, увидел, что происходит. And he said, I'm out of it. И сказал: я на выход. I'm going straight to Badarika Ashram. Я иду напрямую в Бадарика Ашрам. So he went straight to Badarika Ashram and there he finished his spiritual practice, perfected his spiritual practice. И он отправился напрямую в Бадарика Ашрам и там достиг совершенства своей духовной практики. Bhagavatam describes that he remained tolerant to all the dualities of material world. В Бхагаватам описывается, что он оставался непоколебимым к двойственности материального мира. And peacefully he worshipped the Supreme Lord till the end of his life. И в спокойном состоянии ума он поклонялся Верховной Личности Бога до конца своих дней. And obviously in his next life, Krishna's benedictions happened. И, конечно же, в его следующей жизни благословение Кришны сработало. But I told you this story in the context of Brahma's affirmation in Gopal Tapani Upanishad. Но я рассказал вам эту историю в контексте утверждения Брамы из Гопалтапани Упанишад. In which Lord Brahma was saying that if you meditate, dhyayat, if you relish it, rasayat, в которой Господь Брахма говорит: если вы медитируете на него, если вы наслаждаетесь его вкусом, bhajat, if you worship him with your devotion, если вы поклоняетесь ему со всей преданностью, then you'll go back home, back to Godhead. тогда вы отправитесь назад домой к Богу. And that should be the attitude and the aspiration when we are chanting our Gayatri mantras. И таким должно быть наше отношение и наше вдохновение, наше стремление, когда мы повторяем наши Гайатри мантры. Otherwise, it will remain just another superficial ritual that we are doing 3 times a day. В противном случае это останется поверхностным, неглубоким ритуалом, который мы совершаем трижды в день. And a sign that devotees are doing it ritualistically И знак того, что преданные делают это как ритуал, is that their Gayatri mantras are taking 3-4 minutes. Это то, что их Гайатри мантры занимают у них только 3-4 минуты. Om Bhurбхувah Сварта Савитур Кришная Говиндая Камадевая. That's it. Done. I've done my job. Именно так, повторяя друг за другом, мы чувствуем, что дело сделано. This kind of chanting will not do, dear devotees. И это такое повторение не сделает то, что мы от него ждем, дорогие преданные. Even if it takes 7, 8, 10 minutes, do it. But do it prayerfully, do it slowly by meditating on the words of your mantras. Даже если это занимает у вас 7-8 минут, ничего страшного, делайте это, но делайте это в молитвенном настроении, сосредотачивайте свой ум на значении мантры. That's what is mean rasayat. You should relish it. Это то, что значит расаят. Вы должны вкушать нектар этой мантры. And to inspire you to relish your mantras, that's the reason for that seminar and for all of these discussions that we have in the frame of this seminar. И для того, чтобы вдохновить вас вкушать нектар этих мантр, мы проводим этот семинар. Это его цель. Okay, dear devotees, thank you very much for your kind attention. Do you have any questions?
Спасибо большое, дорогие преданные, за ваше внимание. Будут ли какие-то вопросы? Yes, Radhakanta, please. Харе Кришна, дорогой Гурудев, мои поклоны примите, пожалуйста. Я первое, что хотела сказать, поблагодарить вас за то, что вы находите в себе силы громко и четко петь во время пуджи и проговаривать мантры, потому что тогда понятно, ну, что вы произносите и что вы поете. Может быть, так было и раньше, но я просто именно сегодня обратила внимание, это же тоже требует усилий. В общем, вот просто спасибо, что вы это делаете. Вот. First of all, I wanted to thank you that you pronounce mantras while doing puja very clearly. So maybe you do it regularly, but just today I heard it and I understand that it also takes some effort. So I'm very grateful for this effort. И мой вопрос, правильно ли я поняла из того, что вы сейчас сказали, что, ну, он вроде как очевидный, но, пожалуйста, разверните, что лучше знать что-то немного, но глубоко. Вроде бы ответ очевиден. Вот, но все-таки уточню. Нам нужно знать много, ну немного, но просто какое-то количество шлок из одного священного писания, из другого и так далее. Моя реальность, то, что время очень ограничено, и недавно я пришла к выводу, что все те шлоки, которые я учила за последние 6 лет, за неделю буквально, не остались. То есть осталось как стишок, понимания нет. И вот я впервые за все эти годы недавно выучила стих из Шримад Бхагаватам с пословным переводом. Это заняло времени, я не знаю, ну, в 6 раз больше. Но он один, но он есть. И вот про глубину, которую вы сказали, правильно ли я понимаю, что нужно все-таки, когда мы в условиях выбора ограниченного времени, ну, мы должны выбирать из-за ограниченного времени, нужно просто делать что-то одно, но максимально качественно, и это тоже приведет нас к успеху, потому что немножко меня пугает, я все еще очень ограничена во времени, и неизвестно, когда это изменится, и изменится ли. И, например, мангаларати, который я провожу, я понимаю, что на автомате, как обезьянка, я повторяю эти слова, а смысл знаю только приблизительно. И надо бы изучать дальше, но как идти дальше, если это по факту поверхностное? Вот. Могли бы объяснить? Спасибо. My question is about lack of time and the level of profound level that we can achieve. Did I got it right that it's better to study less or do less services or study less shlokas in order to make it profound if I don't have a lot of time, than to make more of them or to do more services or, for example, to hold morning program but to do it in such a quick way that I don't have time to get deeper and to profound my understanding of what I'm doing. In this situation, when a devotee is constrained by time, В ситуациях, когда преданные ограничены временем, I would suggest that they would learn the shlokas that are really inspiring for them. я предлагаю им учить те шлоки, которые по-настоящему их вдохновляют. Those shlokas that really are useful for their internal meditation, are useful for maintaining their faith and enthusiasm in Krishna consciousness. Те шлоки, которые очень полезны в их духовной жизни, помогают им сохранять внутреннюю медитацию и вдохновляют их в духовной жизни. Because otherwise, if you just start learning shlokas according to the Bhakti Shastri course or other courses like that, those shlokas will be forgotten. You'll forget them very easily. That's true. Потому что если вы просто начнете шлоки рандомно изучать в соответствии со списком Бхакти-шастры или каким-то другим списком, эти шлоки не останутся у вас в голове, они уйдут. I made a few attempts to learn, there were those small books. They are sold usually in Mayapur. 32 shlokas from Bhagavad Gita, then 64 shlokas from Bhagavad Gitas. Things like that. It never worked in my case. Я делал несколько попыток изучать вот по таким маленьким книжкам, которые обычно продаются в Майпуре, например, 32 самые основные шлоки из Бхагавад-гиты или так далее. Я пытался изучать их по книжкам, но у меня это никогда не получалось.
I learned those shlokas that really touch me and really inspire me. Я заучивала шлоки, которые по-настоящему трогали меня и вдохновляли меня. Then there are shlokas which, as a preacher, you have to know. Затем есть шлоки, которые вы должны знать, будучи проповедником. And they also should be learned for sure. Их тоже нужно заучивать наизусть, конечно. Like the one I quoted in some time ago today, this Krishi Bhuvachako Shabdonascha Nivriti Vachako Tayoraikya Param Brahma Krishna Iti Abhidete. I learned it not because it's beautiful, it's inspiring, but I learned it more to have it in my arsenal as a preacher. Вот эта шлока, которую я цитировала в сегодняшнем семинаре, она прекрасна, конечно же, но я учила ее больше не для того, не потому что она меня тронула, а потому что я хочу иметь ее в своем арсенале как проповедник. Therefore, when you are constrained by time, definitely you should give priority to those shlokas that are very inspiring for you. Поэтому, когда вы ограничены во времени, вы должны отдавать приоритет тем шлокам, которые по-настоящему вдохновляют вас. And I tried to count one time the number of the shlokas I learned during the years. И когда однажды я попытался посчитать точное количество шлок, которые я выучил на протяжении этих лет. It was something between 450 and 500 something. Это было число между 450 и 500. And I want to say that the more agey I become, the more those shlokas are fading. You forget them. И я хочу сказать, что с возрастом, со временем, чем старше ты становишься, эти шлоки потихоньку исчезают из твоего сознания, и ты забываешь их. And Param Gurudev all the time is saying that he knew maybe thousands of shlokas, but he's forgetting them. He's now 80 something years, and I mean, you should be prepared that your memory would delete those shlokas. И Парам Гурудев тоже часто говорит, что раньше он знал тысячи шлок, но с возрастом он начал их забывать, и вы должны, ему 80 уже с чем-то лет, и мы должны быть готовы, что со временем наша память будет забывать эти стихи. And therefore, try to learn those shlokas that you'll really apply, that you'll really practice daily. Поэтому старайся учить те стихи, которые ты будешь использовать в своей ежедневной жизни. And I try to concentrate in a few recent years on the shlokas that I'm mainly using in worshiping Madan Mohan during the puja or before chanting my Gayatri mantras or before studying Bhagavatam. And I understood that my main concern now would be prayer shlokas, not just Shastra shlokas, knowledge shlokas, but would be prayer Sharanagati shlokas, because I feel them, they remain in my heart, and they're not just remembered like a parrot. Я заметила, что в последнее время я концентрируюсь в основном на шлоках, на стихах, которые я использую в поклонении божествам, поклонении Мадану Махану. Это шлоки, которые я использую в своей, или когда я повторяю Гайатри, перед тем, как повторять Гайатри. То есть это скорее не шлоки, которые о шастрах, это шлоки молитвы, которые мне помогают в моей баджане. The most recent one that I've learned, Kanchanata Smrite Yasmin, Dushkaram Sukharam Bhavet, Vismriti Viparitam Syat, Shri Chaitanya Namami Tvam. It's a shloka prayer offered to Lord Chaitanya, Duskaritam Vismriti. Yes, that's always also one often happens that I'm saying the shloka and then immediately I'm forgetting it. And that's Шлока, которую я недавно выучил, это вот эта шлока, которую сейчас произнес, она посвящена Господу Чайтанье. У меня также часто бывает, что как только я произношу шлоку, я потом не могу ее вспомнить. Kanchanata smrite yasmin duskaram sukaram bhavet. Vismritim viparitam syat Shri Chaitanya namami tvam. I'll give you exact
translation of the shloka. It's a very, very beautiful one. Я вам дам точный перевод этой шлоки. Это очень красивая шлока. By the way, these are the shlokas that I learned during the recent months. Это шлоки, которые я в последние месяцы изучаю, кстати говоря. So, and as you see, that's the one. Kanchana Tasmriti Yasmin. That's Chaitanya Charitamrita Adi 14.1. Это читание Чаритамрита Ади Лила 14.1. Things that are very difficult to become easy to execute if someone somehow or other simply remembers Lord Chaitanya Mahaprabhu. Для того, кто помнит о Господе Чайтанье Махапрабху, самые тяжелые дела становятся легкими. Kanchana Tasmrita Yasmin Duskaram Sukharam Bhavet. Vismrite Viparintam Syat. But if one does not remember him, even easy things becomes very difficult. А для того, кто не помнит о нем, самое легкое дело становится необычайно трудным. Shri Chaitanya Namamitvam. To that Lord Chaitanya I'm offering my obeisances. Я в почтении склоняюсь перед Господом Чайтаньей Махапрабху. And Radhakanta, yes, better to learn word by word, to learn the translations of the words, the meaning of the words. That's the best when you are learning shlokas. И да, Радаканта, когда ты учишь шлоки, лучше всего учить их пословно. Это самый лучший способ. I remember I spoke with Manjari Mataji last year during the Turkish festival. Я помню, что в прошлом году я разговаривала с Матаджи Маджари во время турецкого фестиваля. And she's really smart. I mean, she's a Pandita lady in our movement. Brilliant classes, very scientific classes. Она очень умная, преданная, она настоящий пандит, она дает удивительные, потрясающие лекции. And she kind of like was complaining about a problem that I also have. И она жаловалась о проблеме, которую я тоже встречаю в своей жизни. We remember the Sanskrit, but forget the meaning of the shlokas. Мы помним санскрит, но мы не помним перевод шлоки. We remember the general about meaning, but not exactly. Мы помним общее значение шлоки, в чем там был смысл, но не помним точно перевод шлоки. Therefore, if you learn from the beginning, you will start learning the translation of each words, it will be easier for you. Поэтому, если с самого начала ты будешь знать перевод каждого слова, тебе будет легче. And by the way, the next in line after that, Kanchana Tasmriti Yasmin, is a verse from Bhagavatam that I want to learn. Atrasargo Visargascha Sthanam Poshanam Uttaya Manvantara Ishanokatha Niroda Muktir Ashraya. That's the verse that is describing the 10 main topics of described in Srimad Bhagavatam. После этого стиха следующий, который я буду учить, это стих из Шримад Бхагаватам, в котором описывается 10 тем Шримад Бхагаватам. Atrasargo Visargascha Sthanam Poshanam Uttaya Manvantaram Ishanokatha Niroda Muktir Ashraya. So I almost know it. And then the next in line is one from Gopal Tapani Upanishad. Я уже почти выучила эту шлоку наизусть. Следующее же будет из Гопалтапани Упанишад. That's exactly the verse that we spoke today. Today we gave more time to explaining that shloka. Это тот стих, на котором мы сегодня больше всего сосредотачивались. 48. 48-я шлока. Ad Krishna eva paro devastam dayetam rasayetam yejetam bhajetam iti om tat sat iti. It's a very powerful shloka. Это очень могущественная шлока. Tasmat Krishna eva paro. Therefore, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He is the deity. Поэтому Кришна является верховной личностью Бога. And tam dayet tam. Therefore, meditate on him. Поэтому медитируй на него. Rasayet, relish your relationship. Relish your Gopal mantra. Наслаждайся его нектаром, наслаждайся нектаром Гопал-мантры. Yajetam, sacrifice yourself for him. Принеси себя в жертву ему. Bhajetam, worship him. И поклоняйся ему. Om Tat Sat, nothing beyond that. Ом Тат Сат, точка.
больше нет ничего за этим сказать. It's inspiring for me, therefore I will learn it very easily because it's one that is really touching. Это вдохновляет меня, поэтому я очень легко выучу ее, потому что она трогает мое сердце. But other devotees, they have these academic, systematic minds in which they can learn all the shlokas that they're giving in the Bhakti Shastra, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta. I offer my respectful obeisances to all of you, but it doesn't work in my case. Для тех преданных, у которых академические научные умы, они могут просто заучивать шлоки по системе, по какой-то таблице. Я приношу вам свои поклоны, но в моем случае это не работает. Спасибо большое, Гурдев. Как раз это и происходит. Я помню санскрит и вообще не помню переводы. Спасибо. Можно еще один вопрос? Да. У меня два, вот один по теме, один не по теме. Вот еще один по теме. Это просто удивительно. Я даже не надеялась, что сегодня будет это затронуто. Думала когда-нибудь вам написать. В общем, вопрос по фразе. Оставаться верным своему слову на поле битвы. Может быть, переведете? Скажите сначала весь вопрос, мне так проще. Хорошо. Я знаю ваше отношение к тому, к служениям. То есть, если мы беремся за какое-то служение, мы его не оставляем, пока нас сами не попросят. Это отражение вот этой вот мысли. В общем, так или иначе. То есть, сами мы не оставляем служение, как бы нам этого не хотелось. И в последнее время мой ум мечется между двумя полярными отношениями преданных к одной ситуации. Причем и то, и другое отношение, ум мечется, я не знаю, что выбрать там авторитетно для меня и вроде откликается, и с другой стороны. Кришна. Радаканта. Похоже, исчезла связь. Хари Кришна, я тут. Да, окей. Да. Итак, значит, два полярных отношения преданных, серьезных, старших преданных, в целом разных, нескольких. Когда в ятре случаются серьезные сложности в виде каких-то конфликтов, причем, что самое главное, затяжных, то есть которые длятся по нескольку лет, конфликтов интересов, конфликтов взглядов на стандарты, и так далее, да. Есть часть преданных, которые говорят, для нас это асатсанга, мы не будем в этом находиться, потому что это разъедает нашу веру, это лишает нас энтузиазма, и все, что мы предлагаем, здесь не близко, не подходит, игнорируется. Зачем тут быть, да? Вот. Другая категория преданных говорит вот примерно вот этой вот фразой, что оставаться верным своему слову на поле битвы. То есть, если ты серьезный, преданный, ты остаешься несмотря ни на что, и ты борешься, сражаешься и пытаешься сделать лучше. На стороне первой части, о которой я сказала, что мы делаем это годы, ничего не меняется, и просто зачем? То есть это асатсанга, нет никакой саджати. Вот на стороне вторых, вот что мы все равно должны оставаться, сражаться, это признак слабости, не уходить, когда, например, ятра в затяжном многолетнем кризисе. Вот. И мой ум не знает, что выбрать. И те для меня близки. My second question is related to that point that you made, that we have to remain faithful to our words on the battlefield, as you said. I consider it also relevant towards the service, as you mentioned before, that we don't give up our services just because we don't like it or because of some difficulties. And there are two attitudes that I see in the members of my community. For example, when community is going through some difficulties and this crisis is taking quite a long time, I see two attitudes. One of them is that devotees are losing hope, losing inspiration to change anything. They consider this conflict to be asat sangha, and they see that all their endeavors and all their
their efforts to change something doesn't succeed. So they want to step back and they don't want to take part of the community anymore because they don't feel relevant. And there is another attitude of other devotees who have this mood of not giving up whatever happens, not giving up responsibilities, and even though it is complicated situation in the yatra, we have to keep trying. And I don't know which attitude is correct, because both of these two groups contains devotees who are dear to me, and I don't understand what is the right attitude. Radhakanda, there is such a thing as temple presidents and temple administrators who are meant to solve exactly this type of situations. Именно для этого существуют президенты храмов и храмовые советы. Это те люди, которые как раз поставлены на это место, чтобы решать подобного рода проблемы. There are situations when we have to give up and we have to move from one service to another. There are situations when we should remain and we should stick to our duties. Есть ситуации, в которых нам действительно нужно сделать шаг назад и оставить свое служение, а есть ситуации, в которых мы должны оставаться сильными и стабильными и держаться за свои обязанности. And in every community there are not just senior devotees, but appointed senior devotees who are taking charge and responsibility for the community. И в каждой ятре есть не просто старшие преданные, а есть назначенные, уполномоченные старшие преданные, которые должны заниматься этими проблемами. Sometimes we can think that, well, they are not qualified. Иногда мы можем подумать, они не слишком квалифицированы. Qualified, non-qualified, the moment they are appointed, you have to follow them. Квалифицированы или нет, это не важно. В момент, когда их уполномачивают и назначают на эту должность, мы должны следовать. If we will not follow these principles of subordination, our movement will just fragment and will be finished very quickly. Если мы не будем следовать этому принципу подчинения и субординации, то наше движение раздробится и очень скоро уйдет в небытие. Even if the leader of the community is not so skilled or not so empowered, but he still is saying to you that you should do that service or that service, even if he was mistaken in his judgment, you did the right thing because you followed. Даже если ваш авторитет, ваш президент храма не обладает большими способностями или он не очень сильно уполномочен, но он говорит вам делать то или иное служение, и даже если он не прав в своих суждениях, вы сделали правильную вещь, потому что вы соблюли этот принцип и послушались его. In Krishna's eyes, there is no issues with you. В глазах Кришны с вами нет никаких проблем. Mahabharata is teaching us this point a lot. И в Махабхарате очень часто упоминается это утверждение. Even when Yudhishthira, he made that mistake of playing that gambling. Даже когда Юдхиштира совершил эту ошибку, вступив в эти азартные игры, занимаясь азартной игрой, his junior brothers were following him. Его младшие братья последовали за ним. Were they happy? No. Счастливы ли они были этому? Нет. Were they not saying so, not commenting? No, they were commenting a lot, by the way. Приняли ли они это просто так за чистую монету и не стали ничего комментировать? Нет, они говорили свое мнение и комментировали много. But they were never breaking relationships. Но они никогда не разрушали отношения. And they were following Yudhishthira. И они следовали за Юдхиштирой. And your Param Gurudev, my Guru Maharaj, is giving that as an example of what means to follow the authorities. И ваш Парам Гурудев и мой Гурудев приводят этот пример как то, что значит следовать за авторитетом. Therefore, I don't want to say
more than that. Поэтому я не хочу говорить больше, чем я уже сказал по этой ситуации. But that's the principle for you to decide when we die on the battlefield and when we retreat from the battlefield. When the general is telling us, you should remain here and you should die here. Or now it's time to change the position of, change the flanks in which you are fighting and you should move from this place to another place and so on. So Но, leave я- it to your authorities. но для себя вы должны выработать этот принцип. Оставаться на поле боя или покидать его зависит от генерала, который вам говорит, сражаться до конца или сейчас лучше мобилизоваться. Don't tell me that you have 2 generals or 3 generals. И не говори мне, что у вас там 2 или 3 генерала. You have a temple president or you have, I don't know what is it called, but you have a leader in your community for sure. У вас есть президент храма, или я не знаю, как это конкретно у вас называется, но у вас есть лидер общины 100%. Follow. И просто следуй за ним. Я поняла, спасибо. Но у нас совет. Там Follow нет. what your совет is telling you. Следуйте тому, какое решение принимает совет. Мгм. They have a board, so then follow the board's decision. Если у вас есть совет, следуйте тому решению, которое принял совет. And if they are fighting in the board, that's a good thing actually. И если они между собой ссорятся в этом совете, это очень даже хорошо. It means they are thinking. Это значит, что они размышляют. Because if they would not think, they would not fight. Потому что если бы они не думали ни о чем, они бы и не сражали, они бы и не ссорились друг с другом. But if they are fighting, it means they are concerned. Но если они ругаются, это значит, что они чем-то обеспокоены. So let them fight amongst themselves, but then they come with a decision. Follow that decision. Поэтому позволим между собой ругаться и выяснять истину. Ты просто следуй за тем решением, которое они приняли в конце, в результате этих обсуждений. Мгм. Я поняла. Буду понимать. Спасибо большое. Можно последний вопрос не по теме? Мгм. Вопрос про фитильки на картику. Просто нужно уже сейчас заранее готовиться. Дело в том, что, ну, мне, по крайней мере, потому что осенью будет уже невозможно. В общем, вопрос такой. Мы делаем фитильки вот эти вот на зубочистках, вот эта вот ватка. И как-то вот сколько я с преданными там, за маму, за папу, за мужа, за бывшего мужа, за детей, за всех поставишь там такой вот веер. Типа всем будет благо. И вот преданный, которого я очень уважаю, вот тот самый, который дети шакалы, жены тигрицы, но он при этом, ну, такой прям потрясающий, серьезный преданный, и он говорит, это не настроение бхакти, вот, ну, как бы за этого поставили, за этого поставили. Вы должны себя только предлагать. То есть вот один фитилек, а все остальное это избыточно, чрезмерно. И вот тоже хотела спросить, то есть он сказал, это как считать круг за кого-то. Ну, за кого ты можешь считать круг со своей намоаппаратхой? Вот. И вот у меня вопрос по фитилькам. Вот это вот настроение мы развиваем бхакти, когда из-за того поставили, из-за того. Или это некое такое мирское, такое вот карма-канда, и нужно вот один фитилек, но от себя с полным погружением, и чтобы это вообще было, как Госвами Махарадж говорил, у кого какая любовь, у кого-то фитилек, а у кого-то на зубочистке. Вот, ну, то есть, и может еще вот форму изменить. Простите, дурацкий вопрос, но мне такой важный. Спасибо. My last question is about lamps, ghee lamps that were offering during Kartik month. There is a tradition for some devotees that when they offer these ghee lamps, they offer for their fathers, for their mothers, for friends, for partners, and so on. And they offer more than one ghee lamp in order to cover all the family because they think it will bring the benefit to the family. The senior brahmachari that I'm listening and who I respect very much, who have this attitude towards the family that kids are
jackals and the women are the tigers. He also mentioned that it's not correct attitude, it's not bhakti attitude to offer many ghee lamps, because who we are to offer Krishna so many ghee lamps, who we are to chant extra rounds for our family members. Maybe it's a Krishna, maybe it's a karma kanda mood. I'm not very sure what it is correct to offer just one lamp from me with my deep feelings and gratitude, or there is nothing bad in offering others ghee lamps for others. Does it bring any benefit to them? And it also is the shape of the lamp matters. Some people make traditional ghee lamps, and some use sticks to make it. Does the shape of the ghee lamp matters also? Well, the shape of the ghee lamp doesn't matter too much. Сама форма этого фитилька не имеет такое большое значение. Of course, Hari Bhakti Vilasa is saying that don't use this kind of oil or that kind of oil, and use this kind of oil or that kind of oil. But this is too technical. Therefore, what's important is the fire. What's important is the devotion that we are offering. Конечно, в Харибаксе Виласы упоминаются несколько деталей, как именно предлагать, какое масло нужно употреблять, а какое нет. Но это все технические детали. Самое главное — это настроение, в котором вы предлагаете. Now, technically, you can offer one Deepa and include in your meditation all those people that you spoke just. The husband, the former husband, and so on, and the kids and the grandma, grandpa. Технически вы можете предложить только один фитилек, в котором вы можете включить всех тех родственников и тех людей, которых вы перечислили. Мужа, бывшего мужа, бабушку, дедушку, всех детей и так далее. The problem is that we don't believe that one ghee wick will work for everybody. Therefore, we need a few of them. Проблема в том, что мы не верим, не обладаем достаточной верой, что один фитилек может помочь им всем, поэтому нам нужен их несколько. So far, I never heard that it's a big problem to offer a few ghee lamps for others. До сегодняшнего дня я не слышал, что это какая-то проблема предлагать несколько фитильков за других преданных. Sometimes I was using just one lamp, and I was thinking about the spiritual benefit of my sister, my mother, and my father. Sometimes I was using a few those ghee sticks, wicks, to offer for their spiritual benefit. Иногда я брал просто один фитилек и медитировал на благо, которые получат моя сестра, моя мать, мой отец. Иногда я брал несколько фитильков для этой цели. Will be it karma kanda or not doesn't depend on the numbers of the lamps that you're offering. Будет ли это карма канда или нет, не зависит от того, сколько конкретно фитильков вы предложите. It depends on your motivation with which you're offering those ghee lamps. Это зависит от мотивации, в которой вы находитесь, когда предлагаете эти фитильки. Do you want them to prosper materially? Вы хотите, чтобы они на материальном уровне процветали? Then this is karma kanda. Тогда это будет карма канда. If you want them to advance spiritually, it's bhakti. Если вы хотите, чтобы у них начался духовный прогресс, то это будет бхакти. And we as devotees have the full right to pray for the bhakti of other living entities. И у нас, как у преданных, есть полное право молиться за то, чтобы другие живые существа тоже обрели бхакти. And to offer a lamp in the name of somebody so that he will advance. И предложить лампадку, фитилек во имя кого-то, чтобы он начал прогрессировать. But if you are in the situation when this kind of strict devotees have an issue with that, но если ты находишься в ситуации, что некоторые особо строгие преданные не понимают такого поведения, then offer just one lamp. Тогда просто предлагай один фитилек. And think about all the dear ones for which benefit, spiritual benefit, you are offering this lamp along with your own benefit.
И предлагая один фитилек, просто вспомни и подумай о всех тех людях, о духовном благе которых ты заботишься и предлагаешь этот фитилек ради их блага. Technically, these lamps are offered not so much with the intention to receive your own individual benefit or the benefit for the benefit of your close ones. It's an offering just of love that Krishna, I love you, therefore I'm offering to you this lamp. Технически говоря, этот фитилек — это даже не что-то, какое-то подношение с нашей стороны для нашего блага или для блага других. Это просто выражение любви. Кришна, я люблю тебя, и поэтому я хочу предложить тебе эту лампаду. But as we know, as conditioned souls, for us it's difficult to do something just for the pleasure of somebody without receiving some benefit. Но мы, будучи обусловленными живыми существами, хорошо знаем, что нам очень сложно сделать что-то ради кого-то, не получив при этом материальной выгоды. So if you are concerned about benefit, it should be spiritual benefit, then it's bhakti. Поэтому, если ты задумываешься о благе, которое ты хочешь кому-то подарить, то тогда ты должна думать о духовном благе, тогда это будет бхакти. And being concerned with that spiritual benefit, with devotion, you can offer either one lamp or a few lamps, no problem. But if you are put in situation when you are judged, offer one lamp and it will work for everybody, don't worry. И поэтому, если ты переживаешь за их духовное благо, предлагай им фитильки. Если же ты находишься в ситуации, когда кого-то это очень сильно беспокоит, что ты предлагаешь много фитильков, возьми один и просто подумай обо всех тех, кому ты хочешь принести благо. Спасибо большое, Гурудев. Можно одно уточнение, вот исходящее? Про молитвы о преданных я хотела спросить. Как, ну, есть какие-то стандартные молитвы о преданных? Так или иначе, когда-то однажды я услышала, что когда мы молимся о преданных, не нужно говорить «Кришна, позаботься о нем», потому что, ну, Кришна и так же о нем заботится. У меня в этом моменте ступор, потому что я не знаю, чего тогда попросить. Ведь все, что я буду перечислять, это же от моего ума, это спекуляции. Кришне же лучше знать, что нужно этому преданному. И тогда стоит ли о чем-то еще просить, кроме как пусть, пожалуйста, он будет находиться в полном сознании Кришны? И если стоит, то о чем еще? Вот, все. If we can pray for devotees, and when we are praying for devotees, I also heard that it's not very correct and it's kind of offensive to ask Krishna, please guide these devotees and take care of these devotees, because it's offensive that we dare to think that Krishna is not omnipotent and omniscient and doesn't know what this person need exactly, what this devotee need exactly. So if this is offensive, that what can we ask for while praying for other devotees? Do we ask for something, or should we just meditate that Krishna, you knows better, just let him be conscious of you, and that's the all prayer we can do? Or we still can ask for something from Krishna while praying for others? For sure, Krishna knows better what is the good for everybody. Конечно же, Кришна лучше знает, что является благом для каждого. But when you're offering a prayer for somebody, you're expressing your care and your love for that person. Но когда вы молитесь за кого-то, вы выражаете свою любовь и заботу таким образом. And you can express that love in a very concrete prayer. И вы можете выразить эту заботу и любовь в определенной молитве. Please, dear Lord, help him or her to control her mind and senses. Пожалуйста, дорогой Господь, помоги ей или ему контролировать свой ум и свои чувства. Please help him or her to become free from the sinful tendencies. Пожалуйста, Господь, помоги, освободи их от греховных тенденций. Please attract them to you, to your lotus feet, to your devotional service. Пожалуйста, Господь, привлеки их к твоим лотосным стопам, к твоему May they служению. obtain faith in you. May they obtain faith in the Shastras. Позволь им получить веру в Тебя и в шастры. May they obtain and develop faith in the holy names. Позволь им развить и получить веру в Святое Имя. Please protect them from their internal and external enemies that becomes a
and obstacles on their spiritual path of spiritual evolution. Пожалуйста, защити их от внешних и внутренних врагов, которые создают препятствия на их духовном пути. So Krishna knows everything, but how you will express to Krishna your concern, care and love about somebody? Кришна и так все знает, но когда вы выражаете свою молитву и свое беспокойство, так вы проявляете свою любовь и заботу об этом преданном. Therefore, when you're using your own words and you express your own wills, that's a sign of your devotion towards Krishna and also a sign of your care about the person that you're praying for. Поэтому, когда вы молитесь так своими словами, это признак того, что вы верите в Кришну и то, что так вы выражаете свою любовь по отношению к этому человеку, о котором вы переживаете. And Krishna usually is taking seriously the prayers of his devotees. И Кришна обычно серьезно относится к молитвам своих преданных. And believe me, our parents, our sisters, brothers, kids, and so on, and our husbands or wives, they are advancing because each one of us is praying for their benefits. И поверь мне, наши родители, наши мужья, жены, наши дети, они все прогрессируют благодаря нашим молитвам. This mentality that Krishna knows everything, why should I ask him for something for myself or for somebody else's benefit? This is a kind of like Shantarasa mentality. Такое отношение, что Кришна и так все знает, зачем мне просить его за кого-то или за себя, это оттенок Шантарасы. No, prayers are very prominent in devotional life, and we should know how to pray for ourselves and how to pray for other devotees and how to pray for all the living beings. Молитва — это очень важная составляющая нашей духовной жизни, и мы должны знать, как молиться за себя, как молиться за других и как молиться за всех живых существ. Я поняла, спасибо большое, Гурудев. Я поняла, что вот все, что вы перечислили, я боялась, что это как, указание Кришне. Типа вот сделай ему так, сделай так. Это было, как бы странно. Вы так объяснили. В общем, я все поняла. Спасибо огромное. Thank you, Gurudev. Initially I was thinking that me praying for something would be like pointing Krishna's attention and ordering him to do something, but you explained it in such a nice way that I understood the correct mode. Okay, any other questions? I can see Aruna Govinda raised his hand, please. Кришна, благодарю за сегодняшнюю лекцию. Можно подсветить или чтобы вы раскрыли другой момент вопроса, который задавала Радаканта. Это когда лидера всячески не слушают. И что этому лидеру делать? Потому что я всячески поддерживаю этого преданного. Вот у нас президент храма, он пытается какие-то правила вносить, но ятра у нас как-то вот очень делает все наоборот, либо не делает. Вот такой момент. Что делать этому преданному? I wanted to ask some follow-up question about what you already said to to Radhakanta. When we have a leader, and we do have a leader in community, and he's trying to take decisions to implement some changes, but nobody follows him, nobody listens to him. I'm trying my best to support him, but I see that the common mood of the yatra is to not to listen to him and do even things against his will. I would advise to that leader to follow his own leader. Я бы посоветовал такому лидеру следовать своему собственному лидеру. Every of us leaders, we have our own leaders. У каждого лидера есть тот лидер, за которым он следует. That's how ISKCON is working. That's how Parampara is working. Это то, как работает Искон, это то, как работает Парампара. Therefore, the temple president has a leader, the zonal supervisor. The zonal supervisor has a leader, his own GBC. Поэтому у каждого президента храма есть региональный секретарь, у каждого регионального секретаря есть член GBC, которому он следует.
And each individual GBC secretary is following the whole body, GBC body. И каждый отдельный член GBC следует указаниям GBC, комиссии GBC. Therefore, there should be connection between all these chains. Amongst them, they have to be connected. И между этими звеньями цепи должна быть связь. And often, yes, I acknowledge that when the connection is very weak, then we have problems usually. И я заметила и признаю, что когда есть какая-то сбой в этой связи, тогда связь очень слабая. But usually in a normal situation, when the leader is connected with his own leaders, then his subordinates are connected with him. Но обычно, если лидер сам хорошо связан со своим лидером, тогда его подчиненные следуют за ним. And yes, there may be situations when the community is a kind of like flower power hippie type of community. И бывают такие общины, где такое настроение хиппи и все несерьезные. But again, if the leader is following exactly the instructions of his own leaders, then they have a strategy to solve the situation. Но если лидер следует за своими лидерами, то тогда они разработают стратегию, как решить эту ситуацию. Mhm. I don't want to say more than that, Aruna Govinda. So I can say that be tolerant, be nice, be an example. I can say all those things, no problem. But you are efficient as a leader to the degree that you are following your own leaders and are acting under their supervision. Я мог бы еще много чего сказать о том, что ты должен быть терпеливым, ты должен показывать хороший пример Аруна Говинда. Но я не хочу об этом всем говорить. Я хочу, чтобы ты понял, что лидер эффективен настолько, насколько он следует указаниям своего лидера. И тогда... Yes, I meant not that Aruna Govinda should be like that, but that leader about whom Aruna Govinda is speaking, that he has to be tolerant and preach by example, and be ready to wait when people will accept his authority and so on. Я, вернее, имел в виду не то, что сам Аруна Говинда Прабху должен быть терпеливым, а то, что лидер, о котором он говорит, должен показать качество, должен запастись терпением, должен верить в то, что все изменится со временем, должен дать время людям. And he should just be concerned about more to offer than to take from people. И он должен переживать больше о том, как дать людям, а не как получить от людей. Sometimes people are not reciprocating, that's true. Actually, 80-90% of people are not reciprocating with the leaders. Иногда действительно так бывает, что люди не взаимодействуют с лидерами, не отвечают на лидерам. Но это в 80-90% случаев люди не принимают лидеров. People by nature are rebellious, envious. They don't accept leadership in principle. По своей природе люди склонны бунтовать и не слушаться, и они просто не принимают лидерство как принцип. Therefore, I would have some technical suggestions for that leader, what he could do. У меня есть какие-то технические моменты, которые этот лидер мог бы сделать. I already spoke about some of them. Некоторые из них я уже предоставил. But I am convinced that the moment you as a leader, local leader, you are connected with your higher leader, you are protected, and the flow of Guru Parampara is passing through you, and things will start healing and will start improving, and things will be good. Но я глубоко убежден, что будучи локальным лидером, если человек глубоко связан со своим лидером, то сама сила парампары будет идти по этой цепи, будет помогать ему для того, чтобы излечить эту ситуацию в ятре. And if despite your connection with the leader, things are in that bad shape,
И если, несмотря на то, что у вас у такого лидера есть связь со своим лидером, но община все равно в плохом состоянии, So far as your leader want you to remain a leader, you just remain a leader and do your dharma. пока ваши старшие продолжают настаивать на том, чтобы вы оставались лидером, вы остаетесь лидером и делаете, просто следуйте своей дхарме. Большое спасибо, Гурудев. Очень подробно все объяснили. Ситуация постепенно уже меняется. То есть по чуть-чуть, но не так бы быстро, как хотелось бы, конечно, всегда. Я сказал причину. Причина не обязательно в лидерах. Причина часто просто вот природа людей, они бунтари по природе. Мы были миллионы рождений завистливыми живыми существами, и теперь нам нужно принимать руководство. Это тяжело. Поэтому лидеры должны иметь реально очень сильную нервную систему, терпение и очень большую внутреннюю связь со своим руководством. Тогда ситуация начинает выравниваться. I told basically the reason that it's not only about the leader. Most of the times it's also about the people. That people are rebellious by nature, and millions of lives they were independent, and then all of a sudden they have to start accepting leaders. They are very rebellious and they are not agree with this principle. So the one who are leaders, they have to be very strong, have to have very strong nervous system, very strong character in order to remain and act in this situation. And by the help and that connection, they also need to have that connection with seniors. And by the help with seniors, that situation slowly will be resolved. Okay, Guzel. Hare Krishna, dear Gurudev, dear devotees, please accept my humble obeisances. Sorry, I slept during the class, so I don't really have questions related to the class, but I have an unrelated question, if I may ask. It's not so important from a philosophical perspective, but it has some practical meaning to me, and it's I've got a question about the Kaddashis. So when I read, I do observe it, I must say, but when I read those classical descriptions we have in ISKCON Desire Tree website, for example, everywhere practically, they focus on material merits, material rewards you can get as a result rather than on spiritual merits. And it kind of confuses me because I do understand why we have to observe fast on Vaishnava celebrations days, on Lord or Vaishnava appearance, disappearance days, because we celebrate this day and learn to control our senses this way. But on Ekadashi, it's more like lunar day, specific lunar day, and it's a more, to me, it sounds like more karmakanda and astrological thing. Of course, I'm not saying I'm beyond of this stuff. I'm material being, but yeah, it sounds to me like when we speak about astrological recommendations, you can observe it, but you may observe it, you may not. So it sounds more like karmakanda to me, maybe. And I cannot say I observe Ekadashis with firm face. Maybe you could shed some light on it, please. Можете сами, пожалуйста, свой вопрос тоже, чтобы лучшим образом вы его скажете. У меня вопрос, сори, не по классу, не по лекции, а про Экадаши. Не такой важный с философской точки зрения, но имеет фактически некоторое значение для меня. Я хотела бы попросить у Гурудева прояснить, что когда я читаю вот эти традиционные описания Экадаши, то они концентрируются, фокусируются на материальных благах, которые вы можете получить в результате Экадаши, а не на духовных. Это немного смущает меня, потому что я понимаю, что мы должны соблюдать пост в вайшнавские праздники. Это понятно, почему. Мы учимся контролировать чувства, мы таким образом празднуем приход Господа или вайшнавов, или их уход вайшнавов. Но по Экадаши для меня больше звучит как карма-канда, астрологическая вещь. И хотя понятно, что мы в большинстве своем не... Да, в общем, хотела попросить Гурдева прояснить этот момент. First of all, yes, a lot of those descriptions, they can technically fit into karma kanda.
Во-первых, Yes, those things that are glorifying the glory of Ekadashi, they are more or less presented in the light of typical karma kanda scriptures and motivations. во-первых, да, все те прославления и блага от Икадыши, которые описываются, они больше похожи на блага, которые получают в результате кармаканды. And I remember in 90s there was a book written by Krishna Balaram Swami, a disciple of Prabhupada who left ISKCON, unfortunately. Я помню, что в 90-е годы была книга, написанная Кришна Баларамой с вами. Он уже покинул ISKCON, к сожалению. He was the first person who introduced in ISKCON this type of glory of Ekadashi with all those stories about Ekadashis and so on. И он был первым в ISKCON, кто стал прославлять Икадыши, упоминая все эти истории про Икадыши и так далее. And he was born in Hindu family, traditional Hindu family. И он родился в традиционной индийской семье. And I heard that those glories about Ekadashi, which were from Shastras, they were not so pleasing to Bhaktisiddhanta Saraswati. Я слышал такую версию, что те блага, которые описываются в шастрах, блага от соблюдения Экадыши, они не очень нравились, эти описания Бхактисиддханте Сарасвати. Bhaktisiddhanta Saraswati didn't relish too much even that song Jagannatha Swami Nayana Patagami, that my dear Lord Jagannath, please appear before my eyes. И Бхактисиддханта Сарасвати также не очень жаловал эту песню, в которой говорится, что Господь Джаганнат, пожалуйста, предстань перед моим взором. Because again, we are commanding the Lord to appear before us, but we are not we are not earning the Lord's desire to see us by our humility and devotional service. Потому что в этой молитве, в этой песне мы как будто приказываем Господу проявиться перед нами, а не заслуживаем, не пытаемся заслужить этот даршан своим желанием, своим стремлением к Господу. Still, Radhakanta, we can pray for others. It's a normal mentality of a Vaishnava. И Радаканта, я все-таки утверждаю, что мы можем молиться за других. Это нормальное настроение Вайшнава. But we don't demand from the Lord. We are saying, by your will, it can happen. By your will, please help that. If you wish, then help that living entity. Then it's all right. Но мы никогда не требуем, мы говорим по твоей воле. Если будет на то твоя воля, пусть случится так-то и так-то. Therefore, personally, we have Karuna Rasa. She is very good and very punctually. She's sending each 2 weeks the dates about Ekadashi, the exact time of breaking the Ekadashi, and so on. В нашей общине есть Каруна Раса, которая очень четко, очень точно каждые 2 недели отправляет нам точное время поста, точное время выхода из поста и все детали по поводу Экадыши. And often she is also using those stories, typical stories about Ekadashis. И часто она тоже использует эти типичные истории по поводу этих Экадыши. And what I want to say that technically, yes, those stories, they're based in Shastras. Технически эти истории упомянуты в шастрах. And those stories are needed to inspire beginners to follow Ekadashis. Эти истории нужны для того, чтобы вдохновить новичков следовать обету Экадыши. But after 20-30 years in Krishna consciousness, if you are following Ekadashi because you want progeny or because you want some wealth and success in your career, something is wrong with your approach towards Ekadashi. Но если спустя 20-30 лет сознания Кришны вы соблюдаете Экадыши, потому что хотите хорошего потомства или продвижения по карьерной лестнице, то что-то не так в ваших Экадыши. Therefore, we are benefiting from Ekadashi on 3 levels. Мы получаем благо от Экадыши на 3 уровнях. Adibhautika, Adhyatmika, and Adidaivika. Адхьятмика, Адхидавика и Адхибаутика. And we can be motivated to follow Ekadashi also on 3 levels. Adibhautika, Adhyatmika, and Adidaivika.
И также наша мотивация следовать Экадаши может быть на 3 уровнях: Адхиатмика, Адхидайвика и Адхибаутика. When we are following Ekadashi, we receive benefits, as I said, we receive benefits on 3 levels: on the bodily level, on the mental level, and on the soul's level. Когда мы следуем Экадаши, как я уже говорил, мы получаем благо на 3 уровнях: на уровне тела, на уровне ума и на уровне души. On the bodily level, we purify ourselves from toxins by fasting, obviously. На уровне тела мы освобождаем тело от токсинов, это очевидно. We are losing some kilos Мы худеем, теряем килограммы or even some grams. или даже граммы, хотя бы грамм. Even if it's just a few grams, it's good. Даже если это всего несколько грамм, это тоже хорошо. So then on the mental level, we receive some willpower, some strength. На уровне ума мы получаем силу разума, силу характера в результате такой аскезы. Our karma is getting purified also. Наша карма также очищается. And on the spiritual level, we receive benefits because this is the prescription of the Shastras. And by Yakshastra and Vidimutsrija Varkate Kamakarata, if we don't follow the Shastras, then nothing auspicious is happening. But if we follow Shastras, we receive a lot of punya, we receive a lot of piety. И на духовном уровне, на уровне души мы получаем благо, потому что следуем обету, об этом говорится в шастрах, то есть мы следуем шастре. И также есть этот стих, что если мы следуем наставлениям шастр, то все в нашей жизни будет хорошо. Если же мы не следуем, то все приходит в беспорядок, мы только вредим. In our case, as Gaudiya Vaishnavas, for us, everything is very clear. В нашем случае, как в случае Гаудия Вайшнава, все предельно просто. Lord Chaitanya wanted his followers to follow Ekadashi. Господь Чайтанья хотел, чтобы его последователи соблюдали обет Экадаши. And when his mother, or I don't remember exactly, but I think it was connected with his mother, at some point Lord Chaitanya told her, if you love me, follow Ekadashi. Я помню, это было связано, кажется, с его матерью, что Господь Чайтанья сказал ей в какой-то момент: если ты действительно любишь меня, тогда ты должна соблюдать Экадаши. Therefore, for us, following Ekadashi means we want to please Lord Chaitanya, who wanted us to follow Ekadashi. Therefore, we follow Ekadashi. Поэтому для нас соблюдать Экадаши значит то, что мы хотим удовлетворить Господа Чайтанью, который так хотел, чтобы мы следовали обету Экадаши. He had his own reasons why he wanted for us to follow Ekadashis. И у него на это были свои причины, почему он хотел, чтобы мы следовали. And there could be a lot of explanations that it's purifying and piety and it's we are following the social norms and so on and so on. И можно привести множество объяснений, почему мы должны соблюдать Экадаши, почему он хотел, чтобы мы соблюдали Экадаши, потому что это соответствует шастрам, потому что таким образом мы следуем общепринятым правилам в обществе и так далее, и так далее. My humble meditation and following Ekadashi is that, dear Lord Chaitanya, you want that. Моя скромная медитация во время соблюдения Экадаши звучит так, что, дорогой Господь, Ты так хотел. Krishna obviously wants that because he is describing this in the Shastras. Кришна очевидно хотел этого, потому что он это объясняет в шастрах. And I'm doing this little sacrifice of controlling my senses in these special days for your pleasure. И я делаю это маленькое жертвоприношение, контролируя чувства в определенные дни для твоего удовлетворения. Because by controlling my senses and by not giving into eating, at least much eating in the Ekadashi, потому что, контролируя чувства и не потребляя пищу, по крайней мере, большое количество пищи в Экадаши, I'm saving my time. Я сохраняю время. Because Ekadashi is Harivasara, that's your days, not mine, that's your days. Потому что Экадаши называются Харивасара, это дни Господа, а не мои дни. And Karma Kandiyas, they're perceiving Ekadashi as something inauspicious.
И кармаканди воспринимают Экадыши как что-то очень неблагоприятное. And devotees sometimes they also have this mentality that don't travel in Ekadashi, don't do anything in Ekadashi, it's Ekadashi. No. И даже у преданных иногда бывает такое настроение, что только не путешествуй в Экадыши, ничего лучше не делай в Экадыши, это же Экадыши. And from the Karma Kandya point of view, yes, it's inauspicious. Inauspicious. С точки зрения кармаканды, да, это действительно неблагоприятные дни. But from the devotional point of view, Ekadashi is Harivasara, is the days of Lord Hari when we as devotees make more time to remember the Lord. Но с точки зрения преданных, дни Экадыши, это Харивасара, это дни, когда мы освобождаем больше времени для Господа. So the whole point of Ekadashi for a Vaishnava is fasting and doing all those things, not because it's good for the body to lose some weight or it's good for purification of karma, but it's good for devotional service because I have more time for Shravanam, Kirtanam and Vishnok Smaranam. Поэтому для преданного смысл соблюдения Экадыши не в том, что он потеряет несколько килограммов, очистит свое тело или свою карму. Смысл преданного соблюдать Экадыши в том, что у него будет больше времени, чтобы посвятить его Шраванам, Киртанам, Вишнок Смаранам. So devotee is using the opportunity to dedicate more time for Shravanam, Kirtanam. Поэтому преданный использует эту возможность для того, чтобы больше времени посвятить Шраванам, Киртанам. That's the mentality how a devotee is spending his Ekadashi days. Это настроение, в котором преданный проводит дни Экадыши. Therefore, he's eating less, he's sleeping less, and so on. Поэтому он меньше ест, меньше спит и так далее. There are different standards. You can either remain awake 24 hours, you don't sleep at all, and you dedicate yourself to kirtans and so on. Есть разные стандарты. Один из них – это не спать всю ночь, полностью посвятить себя и погрузиться в киртан и так далее. If you are able not to sleep the whole night, and then on the next day you remain fresh, you do your duties in devotional service, and you do your japa and other aspects of your sadhana in a nice way, go ahead, don't sleep at night. Если ты способен не спать всю ночь, на следующий день быть свежим, выполнять все свои обязанности в преданном служении, выполнять свою дхарму и повторять святое имя в сосредоточенном, чистом состоянии ума, тогда давай, конечно же, тогда можешь не спать. But if you'll be sleepy and this will become an obstacle for your responsibilities in the temple, and especially responsibilities on the preaching field, then you better go to sleep and be able on the next day to preach and to do your services. Но если такое ночное бдение принесет тебе множество проблем, и ты будешь сонным во время выполнения своих обязанностей, во время повторения святого имени, и что особенно важно, если ты должен заниматься проповедью на следующий день, и это тебе навредит, тогда лучше отправиться спать. Bhaktisiddhanta Saraswati went so far that sometimes during Ekadashi, Бхактисиддханта Сарасвати зашел настолько далеко, что иногда в дни Экадаши he was feeding his brahmacharis from the brahmachari ashrama, he was feeding khichdi to them. Он кормил своих брамачари, брамачари ашрама кичри. And he was sending them to preach. И отправлял их проповедовать. And the reason behind this decision was that preaching and pleasing Lord Chaitanya by spreading the holy name will give you much more benefit to you and will please Lord Chaitanya much more than you're sitting in ashrama and not eating anything and losing your time idly. И его утверждение было таково, что намного больше блага и удовлетворения, намного больше блага получишь ты и удовлетворишь Господа Чайтанью намного больше, если ты отправишься проповедовать и распространять его миссию, чем если ты останешься в ашраме и будешь бесцельно сидеть и поститься, это тебе не поможет. So the whole thought process or mentality of a devotee regarding Ekadashi is what would please the Lord most. That I'm doing a dry fast today and spend more time for Shravana Kirtana, or that I'm eating, of course, not eating grains, but I'm eating and I'm going and preaching. Поэтому
решение, которое принимают преданные обычно по поводу Икадыша, отталкивается именно от этого фактора. Что будет лучшим? Мне не есть, соблюдать сухой пост сегодня, или лучше я поем, но это, конечно же, не зернобобовые, но лучше я поем и отправлюсь проповедовать. Что из этого удовлетворит Господа больше? Anything else on that, Guzel? Thank you so much, Gurudev. Yeah, it also aligns with what you previously said when answering questions of Madhya Margarita, that over 90% of Vedas focus on Karma Kanda because, let's say, of target audience, right? And just a quick follow-up question. You mentioned a book of Krishna Balaram Prabhu, who unfortunately left is gone. And given that fact, do you recommend that I search for his book only about the Kadashis, not other books, or I should avoid? You should avoid those books. Okay, gotcha. Thank you so much. I wasn't speaking about him in a positive way. I was speaking about, I don't want to criticize him. I really offer my respect to him because he was connected with Srila Prabhupada. But he had his own issues, his own deviations. And I just wanted to mention that he introduced this Ekadashi complicated things in ISKCON because before him, many Prabhupada's disciples told me that Ekadashi was a very, very simple thing. We had Ekadashi feasts. So for us, Ekadashi in Prabhupada's time meant feasts. We were doing a more elaborate cooking without grains, but it was still a more elaborate cooking. It was a feast. We were enjoying like anything, taking prasadam and going preaching. But after the Prabhupada left from this world, a lot of smarta karmakanda things started to infiltrate in ISKCON and poison devotees' minds and paralyze them in their preaching. Матаджи Гузель спросила, может ли она прочитать эту книгу, которую говорил Гурудев, Кришна Баларама Прабху, только про Экадыши, либо он не рекомендует. И Гурудев сказал, что нет, я не рекомендую вам ее читать. Я упомяну эту книгу с негативной точки зрения. Я не хочу его критиковать, но я просто хочу сказать, что этот преданный был связан со Шрилой Прабхупадой, но он принес вот эту сложность и большую помпу по отношению к Экадышу, потому что до этого, во времена Шрилы Прабхупады, никто так не относился серьезно к Экадыши. Наоборот, это было время поста, время пира. Преданные рассказывали, что они делали пир на Экадыши. Конечно же, там не было зернобобовых, но преданные наедались досыта, делали обильный пир и счастливо отправлялись дальше проповедовать. А потом, после ухода Шрилы Прабхупады, появились различные тенденции Смарта Брамана, Карма Канда и других, и это все проникло в наше общество, и преданные стали слишком зацикливаться на каких-то правилах и предписаниях, что парализовало их проповедь. Devotees are doing Chaturmasya vratas. Devotees are doing some very complicated Kartika vratas, Purushottama Masa vratas, and things like that Prabhupada almost never was speaking about. Prabhupada was saying, Harinam Sankirtan, go and preach, distribute the holy name, distribute the books. This is our main concern. But nowadays, devotees often are more concerned about rules and regulations, about astrological exact time for this and that. Don't eat white белые баклажаны еще надо. Aubergine, white aubergine. Yes, and that нет, баклажаны они по-другому звучат. Есть белые баклажаны, есть черные баклажаны. Aubergine. Anyway. Вы знаете слово баклажан? Eggplants. Eggplants, yes. Don't eat eggplants. Don't eat. I heard also don't eat tomatoes. Don't eat radish. Don't eat honey in Ekadashi. And things like that. Devotees are really getting crazy with all these things that Prabhupada never spoke about. Never. Prabhupada said, just take some simple prasadam without grains, go and preach. That's it. But nowadays, devotees became so intricate, so complicated, so smarta oriented. They are
more saintly than the Pope in Rome, you know. Преданные сейчас соблюдают различные врата, и Картика врату, и Чатурмасия врату, и Пурушоттама Маса врату, и они очень внимательно, фанатично следят за тем, что они едят, и усложняют свою жизнь так сильно, что баклажаны есть нельзя, помидоры есть нельзя. Но Прабхупада никогда этого не говорил. Он говорил: просто ешьте простой прасад и занимайтесь харинама санкиртаной на улице. Все, не нужно усложнять себе жизнь. Но преданные сейчас очень сильно подвержены этому настроению смарта браманов, и они чувствуют себя более святыми, чем сам Папа Римский. Но это неправильно. This is contributing to arrogance of devotees, to watching from above down to other devotees who are not following those intricate things. В результате этого преданные начинают свысока смотреть, они становятся еще более невежественными, и свысока гордецами, и свысока начинают смотреть на тех, кто не следует таким строгим правилам. Relationship become toxic in the communities because of that. В результате этого отношения в ятрах становятся токсичными. And give to a fanatically minded devotee any reason just to complicate things and to look down at others and so on. So Ekadashi is the best, most fruitive, and the best thing ever you can give to a fanatical devotee to spoil the life of people around him. Если таким фанатично настроенным, гордым преданным дать хоть какой-то намек на то, где они могут выделиться и смотреть свысока на других, они обязательно воспользуются этим. И кадыши — это просто самая лучшая причина для того, чтобы начинать разделять людей и смотреть на кого-то свысока. Therefore, Guzel, for me, I always, whenever another trend or another fad is appearing in ISKCON regarding that fancy type of kirtan, that fancy type of vrata, that fancy type of fasting and rules and regulations, I always go back to Prabhupada. What Prabhupada said about that. Поэтому лично для меня, когда я вижу, что в ИСККОН появляются какие-то новые тренды, какая-то новая мода, и появляется какая-то мода на определенный вид киртана или мода на определенный вид поста, я сразу же возвращаюсь к Шриле Прабхупаде и смотрю, как это делал и как об этом говорил Шрила Прабхупада. And usually during that time, I'm really thanking God that Srila Prabhupada was our founder Acharya and not other smarta guy was our founder Acharya, because Prabhupada was very, very balanced and very human also. And he was Saragrihi really. He was pointing the essence always, keeping away the details that are bewildering the minds of especially neophyte and fanatical devotees. И в эти моменты я особенно благодарен Шриле Прабхупаде. Я очень рад, что именно Шрила Прабхупада стал нашим основателем ачарьей, а не просто какой-то смарта брамана, потому что Шрила Прабхупада был очень балансировал и знал все о равновесии. Он был очень человечным также, и он знал прекрасно, где он видел суть вещей, он был сараграхи, и он знал прекрасно, где нужно и как нужно сделать баланс. There was a point when a temple president started to forbid devotees to eat sugar in the temple. Был такой момент, когда один президент храма запретил преданным в храме есть сахар. Because white sugar is done by using the bones of the animals and blah, 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 all those complicated things. Потому что белый сахар добывается при помощи костей животных и так далее, и так далее. Mm-hmm. And that temple president came to Srila Prabhupada fishing for approval. И этот президент храма пришел к Шриле Прабхупаде, пытаясь выманить из него подтверждение своей идеи. And Prabhupada was a kind of indifferent. No, we can use sugar to cook for Krishna. No problem with that. Но Шрила Прабхупада отреагировал очень спокойно. Он сказал: да нет никаких проблем, мы можем использовать белый сахар для приготовления прасада. Devotee was insisting, but bones and this and that. И преданный очень настаивал, но Шрила Прабхупада, вы знаете, они используют кости животных, и то, и это. Prabhupada took a spoon of sugar, put it in his mouth and started to
chew it and you know the sound of sugar. Prabhupada said, no problem with sugar, you can use it. И в этот момент Шрила Прабхупада взял полную ложку сахара, проглотил, положил ее в рот и начал хрустеть, разжевывая этот сахар. Вы знаете этот звук, который происходит, когда жуешь сахар. И Шрила Прабхупада сказал, да нет никаких проблем, мы можем использовать сахар. Does it mean that we should go in the extreme of eating just white sugar? No, it's not about extremes. If you want to avoid white sugar, avoid it, no problem, because yes, it's true, it's not healthy. Значит ли это, что мы должны сейчас впасть в крайность и есть только белый сахар? Нет, это тоже неверно. Мы должны понимать, разумно к этому подходить, потому что белый сахар действительно не полезен для здоровья. Prabhupada knew how to keep the balance in everything. И Прабхупада знал, как сохранить баланс во всем. He knew when to eat sugar, when to eat honey instead of sugar. Он знал, когда нужно есть сахар, а когда нужно есть мед вместо сахара. He knew when to eat, when not to eat, and Он знал, what not to eat. он знал, когда есть, а когда не нужно есть, а что не стоит есть. And therefore, devotees should more be Prabhupada oriented than Smarta Shastras oriented. Поэтому преданные должны больше обращать внимание на то, что говорил и думал Шрила Прабхупада, а не то, что говорят и думают смарта браманы в Индии. And the moment we are Prabhupada oriented, we are Lord Chaitanya oriented, guaranteed. We are Lord Chaitanya mission oriented. И когда мы придерживаемся мнения Шрилы Прабхупады, это означает, что мы будем придерживаться и следовать за Господом Чайтаньей и за его миссией. And be assured that you'll go back home to Godhead because you took part in the mission of Lord Chaitanya, not because you are abstaining from those eggplants and other complicated things during the Ekadashi. И будьте уверены, что если вы достигнете Господа Чайтаньи, это произойдет не потому, что вы не употребляли белые баклажаны в Экадаши. We know the story about in Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavata about that brahmachari who was eating only milk. Мы знаем историю из Чайтаньи Чаритамриты и Чайтаньи Бхагаваты о брамачари, который потреблял в пищу только молоко. He was presented that, my dear Lord, he can take part in your kirtan because he is eating only milk. И его представили Господу Чайтанье таким образом: мой дорогой Господь, он может участвовать в твоем киртане, потому что он ест только молоко. Lord Chaitanya said, I don't need any milk suckers here, I need devotees here. И Господь Чайтанья сказал: мне не нужны те, кто просто пьет молоко, мне нужны преданные здесь. So it requires some intelligence to understand when and on what level which shastric prescriptions are applied, and after what amount of years in your Krishna consciousness those things should be applied or should not be applied. Нам нужен разум, чтобы понимать, какие утверждения шастр к нам относятся, а какие нет, и спустя какое время они начнут к нам относиться, а когда еще рано. I was a lacto-vegetarian for 36 years in Krishna consciousness. At some point, I came to the conclusion, enough is enough. I don't want to take milk anymore, but I'm not imposing it. I'm not writing about it. I'm not demanding from disciples or from other devotees in the community that you must do it. I mean, it's your individual thing. Я был лакто-вегетарианцем на протяжении 36 лет в своем сознании Кришны, но сейчас я отказался от молочных продуктов. Я решил в какой-то момент, что для меня достаточно, но я не навязываю свое мнение, я не пишу об этом книги, не заставляю своих учеников. Это только мое решение, и я никого к этому не призываю. And I'm not trying to adjust shastras on that and so on. И я не пытаюсь изменить шастру, чтобы подстроить ее под мое мнение и так далее. But often devotees, as I said, just give them a motivation to be smartas, and they'll find it. Но очень часто вот такие фанатичные настроенные преданные, просто дай им возможность проявить свою склонность к смарта-браманизму, и они обязательно найдут, как это сделать.
So Ekadashi is about pleasing Lord Hari. It's not about losing weight or acquiring punya or getting rid of bad karmas. And it's not about Papa Purusha and things like that. Поэтому Икадыш это про то, чтобы удовлетворить Господа, а не про то, чтобы потерять в весе, очистить свою карму, заработать больше пуни и так далее. Thank you very much, Gurudev. You're welcome, Guzel. Okay, Marin, the last question because it's late. Да-да. Хари Кришна, Гурудев, мои поклоны, пожалуйста, примите. Слава Шрипаде, Гурудев, всем преданным. Вопрос, значит, смотрите, личного характера. Вот я был у врача, и, короче, она дала мне какие-то лекарства для суставов. Ну, я пришел домой, посмотрел, а там, оказывается, хондроитин с глюкозой, ну, с чем-то связано. Короче. Хондроитин с глюкозамолом. И вот я не знаю, что, вернуть ей обратно вообще, или не знаю, что делать с этими лекарствами. Знаете, вот такая ситуация. Если ты принимаешь глюкозамол, то хондроитин гарантирован. Ну, короче, они все вместе, парами работают. Еще и в пакете. Красивым таком оболочке. И дорогие, короче, я посмотрел потом. Вот. И вернуть ей обратно этот пакет или выкинуть, что делать вообще с этим? Okay, Shamhada, try to I have a personal question that I got prescribed. I got a prescription for certain medicine that includes ingredients that are not very friendly for devotees. It's a play of words that I unfortunately cannot translate, but you can translate it in a such a way. It has some ingredients that make you happy and give you illusion. So in this way, you will definitely be sad. So my question is that what should I do with these pills? Should I throw them away? Should I give it back to the doctor? What should I do about it? Marin, you disappeared in Brahman now. Марин, вы потерялись, мы вас больше не видим. Ну, я не знаю, здесь камера... Нажмите на ладошку, нажмите на поднять руку, и тогда вас будет видно. Or is he? Yes. Но, Марин, вы там в Брамаджоте сейчас просто. Ну, я ничего не могу поделать. Тоже хондроитин заработал. Да, опасный вообще. Marin is lost in the Brahmajyoti, but he said he cannot do anything, and Gurudev said that it's probably the effect of the pills. Okay, anyway, Marin, are there any animal ingredients in those medicines? Есть ли в этом препарате какие-то элементы животного происхождения? I'm asking. Да, я спрашиваю вас, Марин. Там есть какие-то животные ингредиенты? Hey, Марин. Действительно, все эти ингредиенты опасны для нас, мне кажется. Но там есть какие-то ингредиенты животного происхождения, которые Именно связаны с насилием? Да. Да, там есть. Там есть. Да. Окей, следующий вопрос. Может ли врач предписать? Yes, the next question then. Can the doctor prescribe you some alternative to those medicines? Тогда следующий вопрос. Есть ли какая-то альтернатива этим лекарствам, которые доктор может вам дать? Ну, нету. Что-то есть у другого врача, знаете, есть ведический у нас врач с Индии, вот у него что-то есть по травам, там что-то, а вот классика этих болезней, вот для суставов только вот этот компонент входит. Unfortunately, only Ayurvedic doctor can prescribe something with herbs, but allopathic doctors use this ingredient usually to treat joint disease. Yes, please don't go to Indian doctors. Пожалуйста, не ходи к индийским врачам. With all of my due respect to them, but please don't lose your time and your money also. Со всем уважением к ним, но, пожалуйста, не теряй свое время и не теряй свои деньги. So, if there are no alternatives and it's really a question of your health.
then you can use those medicines. Если действительно нет никаких альтернатив этому лекарству, и это очень сильно, от этого очень сильно зависит ваше здоровье, то вы можете принимать эти лекарства. In the case that your doctor is a serious one, is a responsible doctor, Если в случае, если ваш доктор очень серьезный, ответственный доктор, doctor who really wants to heal you, not just to sell you some medicines. и доктор, который действительно хочет вас вылечить, а не просто продать вам какие-то медикаменты Or to take your money. и забрать ваши деньги. Therefore, I just gave you a few considerations to take in these kind of situations. Я вам просто перечислил несколько факторов, которые вы принимаете во внимание в таких ситуациях. So, if there is no alternative, you take the medicine. Если нет никаких других альтернатив, вы принимаете это лекарство. If there are no other medicine that can really heal you. Если нет никакого другого лекарства, которое может вас излечить. If there are alternatives, you take them. Если существуют альтернативы, пожалуйста, принимайте их. Я понял. Благодарю. So, I just want to tell you, Krishna would be more pleased if you live more years as a devotee in Krishna consciousness without suffering and being able to chant and to do service, then you'll renounce artificially some medicines that have some ingredients, animal ingredients, and you'll remain suffering, and maybe it will also lead to prematurely leave your body. Я хочу сказать, я хочу, чтобы ты понял, что Кришна будет более доволен, если ты проживешь долгую жизнь, дольше, и будешь меньше страдать, и сможешь повторять святое имя в правильном настроении, чем если ты сейчас искусственно отречешься от каких-то медикаментов, потому что они содержат неблагоприятные вещества, но ты будешь страдать, и это приведет к твоей преждевременной кончине. So therefore, finally, it's up to a devotee to decide what does he or she wants. И поэтому каждый преданный сам для себя решает, чего он именно хочет. But as a principle, better to keep a devotee alive and go on preaching, go on perfecting his devotional service and the spiritual life of people around than prematurely leave this world. Но принцип звучит так, что лучше сохранить жизнь преданного, чтобы он мог продолжать свою духовную жизнь, чтобы он мог продолжать свое служение и заботу о тех, кто окружает его, чем если преданный просто покинет тело преждевременно. And that was exactly Prabhupada's mood when Prabhupada approved devotees to take milk with fish oil in it in America and those in 60s and 70s. Это то, чем руководствовался Шрила Прабхупада, когда он одобрил для преданных употребление молока в Америке, хотя это молоко было обогащено рыбьим жиром. Nowadays, of course, we have thousands of alternatives, but at that time there wasn't much alternative. В наше время у нас есть множество альтернатив, но в те времена альтернатив не было. So Prabhupada was following the principle that the health of devotee, that's the priority. Прабхупада следовал этому принципу, что здоровье преданных является приоритетом. Что-то еще, Марин, по этому поводу? Все понятно. Спасибо. Благодарю. Харе Кришна. Okay, Hare Krishna. Anything else, dear devotees, or we finished? Что-нибудь еще, дорогие преданные, или мы закончим на сегодня? Okay, seems to be there are no questions. Thank you very much. I'll show you the deities and we'll finish then the program. Кажется, у нас нет больше вопросов. На этом мы закончим, и я покажу вас божеством.
Guru.